The 8,215th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in Somalia. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Somalia to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2018/257, the text of a draft resolution submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2018/257 please raise their hand? The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2408, 2018. I wish to remind all speakers to limit their statements to no more than 5 minutes in order to enable the Council to carry out its work expeditiously. I now give the floor to the representative of Somalia. Good morning, ladies and gentlemen. Mr. President, Excellencies, it's an honor for me again to speak again before the Security Council today. I would like to take this opportunity to congratulate you, Mr. President, on your country's assumption on the presidency of the Council for this month. I wish to assure you that of my delegation's full support during your term in office. I would like to take this opportunity also to thank your predecessor, the Permanent Representative of Kuwait, for the outstanding work he accomplished on his watch in the month of February. Mr. President, I appreciate the Council's invitation, and I'm excited to be present here to witness the adoption of this very important Resolution 2408 of 2018, which I believe provides essential assistance for our government and facilitates the achievement of its policy of developing Somalia in the areas of inter alia, political inclusiveness, governance, economic development, and security. We welcome this unanimous adoption and appreciate the support and constructive engagement of the Council members in committing to support Somalia and the government's effort to tackle the many complex challenges it faces. Though there may be a nuanced difference in how the Council members assess the current situation, we are united in recognizing the important role that the United Nations will continue to play in promoting peace and stability. I believe that the recently adopted resolution ensures that support by the United Nations and the Security Council in particular towards Somalia. I think it will be truly effective. We're also confident that the Security Council, the international community as a whole, and other partners in the development of Somalia's future will adhere by what is clearly expressed here, that the current national reconstruction effort we're engaged in Somali Republic must be a Somali-driven and must be seen as a Somali-driven. Having said that, we remain deeply concerned with some of the comments made by senior UNSOM officials periodically, making sometimes an erroneous during the conferences in political issues on Somalia. We are further troubled by the negative impact those statements generate in the United Nations Security Council as well as in Somalia. Those actions shouldn't get the UN Security Council members distracted from the challenges and issues on the ground. Accordingly, we strongly urge UNSOM leadership to remain committed on carrying their duties as set out in their mandate and refrain from sensationalizing political trends, which can be harmful to our current effort in
in the government-led political process as well as peace and political stability in Somalia. Mr. President, the Somali government will continue to be one that strives toward unity and works to enhance constructive dialogue in order to settle the outstanding issues between the federal government and all regional authorities. Nonetheless, we cannot abide any unconstitutional decisions taken by regional authorities, including northwestern region of Somaliland, since such actions will undermine the unity, sovereignty, and territorial integrity of Somalia, which are all guaranteed under our Constitution. In that regard, with sights set up on preserving the unity of Somali territory and people, our Parliament recently voted unanimously to reject United Arab Emirates-based DB World Agreement with the Northwestern Region Authority, Somaliland, and to commit the government of Somalia to taking measures to secure Somalia's unity and sovereignty under Article 1 of our Constitution. 2 years ago, United Arab Emirates signed an agreement with Somaliland regional authorities to establish UAE military base in Berbera port without the consent of the federal government of Somalia. The Somali Eritrea Monitoring Group, SEMG, confirmed in its latest annual report S/2017/924 that construction of the new facilities is underway. The monitoring group further stated that the establishment of foreign military base in Berbera involving the transfer of military material to the territory will constitute a violation of arms embargo on Somalia. This action is taken by UAE in Somalia are in clear violation of international law, the Charter of United Nations, and the norms of international relations and international cooperation. Therefore, the federal government of Somalia calls on the Security Council to take the necessary steps in accordance with its mandate to maintain international peace and security, to put an end to those actions and ensure the implementation of its resolutions concerning Somalia. The federal government of Somalia strongly condemns those blatant violations and reaffirms that it will take the necessary measures deriving from its primary responsibility to defend the inviolability of the sovereignty and the unity of Somalia in accordance with the Somali Constitution and international law and covenants. To conclude, Mr. President, I cannot end my remarks without once again expressing to the Council's gratitude of the people and the government of the Federal Republic of Somalia for their continued support made by the United Nations to preserve the sovereignty and territorial integrity of our country and to guarantee its peace and political stability. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Somalia for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned. Niet onpassen als u zo spreken. Oké, nou, dat is goed, maar dan doe ik dat dus niet Dan zal ik u als maar- laatste besluiten. Heb ik ook even een briefje nodig met de Michael.
The 8,216th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation concerning the Democratic Republic of the Congo. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite a representative of the Democratic Republic of the Congo to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2018/260, the text of a draft resolution submitted by France. I wish to draw the attention of the Council members to document S/2018/128, the report of the Secretary-General on progress in the implementation of the 31 December 2016 political agreement, and S/2018/174, the report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2018/260 please raise their hand? The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2409/2018. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I give the floor to the representative of the United States. Thank you very much. Thank you very much, Minister Bloch, and welcome to the Security Council today. And I want to thank as well Ambassador Delattre for France's work on this very important mandate. We are entering a critical time for the Democratic Republic of the Congo, and this vote represents a pivotal juncture for the United Nations mission there. Just as the previous UN mission helped organize the first free elections in over 40 years in 2006, this mission is now poised to help support the first peaceful transfer of power in Congo's history. It has not always been clear that we would get to this day. Last year, this council said all the right things about prioritizing MONUSCO, but throughout the year, it was clear that the mission continued to be pulled in multiple directions. Its mandate was too broad and unfocused. The Secretary General's strategic review recognized this lack of focus and called for streamlining the mandate to emphasize a limited set of priorities. We shared this view, and we fought to ensure that protection of civilians and supporting the electoral process were at the heart of the mission. By streamlining the number of non-priority tasks and directing the mission to allocate resources according to the remaining tasks, we have made clear that the mission and the Council will work to fulfill our common purpose of elections. After all, without free, open, and credible elections in December 2018, everything else MONUSCO sets out to do will be complicated by political unrest and the specter of violence. We even took the step of endorsing key benchmarks leading to elections in December. In advancing these benchmarks, the mission must work closely with the Congolese Electoral Commission, and the Secretary General must provide honest, accurate assessments of progress, or lack of progress, as the case may be, toward Election Day. Adhering to an electoral calendar will mean little, however, if the Congolese people are denied their fundamental rights to freedom of expression and assembly, or the right to choose among a variety of credible candidates. Free and fair elections simply cannot coexist with attempts to harass, intimidate, or otherwise silence voters. Beyond elections, we sought to make the mission more responsive by clarifying that the Force Intervention Brigade operates under the command of the UN Force Commander. This mandate allows the Force Commander to deploy the Force Intervention Brigade throughout the entire country, rather than confine the force to the east, and ensures that a unified command structure will respond to the needs of the Congolese people.
We also sought to improve the performance of MONUSCO troops. Too many peacekeeper lives were lost this last year, and too many innocent civilians lost their lives when the mission's forces failed to respond. We must hold troops to the highest standard and demand accountability for underperformance. The Secretary General can make a real difference by ensuring troop performance reviews presented to this Council are clear and actionable. That includes taking concrete steps to address sexual exploitation and abuse. MONUSCO had more reported allegations of sexual exploitation and abuse in 2017 than any other UN peacekeeping mission. This cannot continue. Ultimately, Congo's leaders must take responsibility for the future of their country. No Security Council resolution or peacekeeping mission will bring about this incredible country's true potential. There must be a political will to bring about change and to see elections through in 2018. We call on all member states, particularly regional partners, and the UN to invest more than troops or money. We call on you to invest your time and political capital in promoting free and fair Congolese elections in 2018. The people of the Congo must know that we have their backs, and the government of the Congo must know that failure is not an option. I thank you very much. I thank the representative of the United States for her statement. And I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, Российская Федерация поддержала принятие резолюции СБ 2409 о годовом продлении мандата миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, МОНС-ДРК. При работе над текстом документа учитывали общую ситуацию в стране, ориентировались на оценки региональных держав, принимали во внимание мнение руководства ДРК. Надеемся, что своевременное проведение намеченных на 23 декабря выборов позволит снизить напряженность в конголезском обществе. Мы приветствуем предпринимаемые властями страны меры по подготовке к намеченным на декабрь выборам, включая принятие нового закона о выборах, завершение обновления избирательных списков, одобрение парламентом электорального бюджета, обнародование избиркомом электорального календаря. С учетом уже прозвучавших сегодня комментариев на электоральную тему, хотели бы заметить, что один из основополагающих принципов, заложенных в резолюцию 2409, уважение суверенитета Демократической Республики Конго. В этой связи не стоит навязывать Киншасе рецепты по электоральным вопросам. Это касается и обсуждения вопроса использования при голосовании электронных средств. Призываем руководство МОНС-ДРК в ответственный предвыборный период строго придерживаться определенного в принятой сегодня резолюции мандата. Хотели бы напомнить, что в соответствии с ним защита гражданских лиц в электоральном контексте должна осуществляться при полном соблюдении базовых принципов миротворчества, без вмешательства во внутренние дела Киншасы. Следует полностью исключить ситуацию, когда МОНС-ДРК будет оказывать поддержку одной из конголезских сторон, да еще и под вывеской борьбы с электоральным насилием. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I give the floor to the representative of China. 主席先生，近年来，刚果金政府积极推进和平进程，增强安全及治理能力建设。中方对此表示赞赏。同时，刚果金在政治、安全及人道领域依然面临诸多挑战，需要国际社会继续提供帮助。联合国驻刚果金稳定团为维护刚果金和平稳定发挥了重要作用。国际社会应继续支持联刚团履职。
为此，中方在刚才安理会通过的联港团授权第2409号决议表决中投了赞成票。中方一贯认为，国际社会向刚果金提供帮助，要确保刚果金政府在解决自身问题上的主导权，充分尊重其主权独立和领土完整，帮助刚果金提高维护自身安全能力，通过自主方式实现国家和平与稳定。中方一贯坚定支持刚果金和平进程，积极参与联合国在刚果金的维和行动，向刚果金提供医疗、食品等人道主义援助，并积极参与刚果金经济社会发展建设。中方愿同国际社会一道，继续为刚果金实现和平、稳定与发展发挥建设性作用。谢谢主席先生。I thank the representatives of China for his statement, and I give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you very much indeed, Mr. President, and welcome to this Council. Thank you very much to France also for the work they've done on getting Resolution 2409 adopted unanimously. I'd like to concentrate on MINUSCO itself. It's doing a vital job, and this is a crucial time in the DRC, which stands poised on the verge of hope. There are 9 months to go until the elections, but still increasing security in many areas and a deterioration in the humanitarian situation. MINUSCO needs the strong backing of this Council now more than ever, so the unanimous adoption of this resolution is even more important. In particular, we welcome the clear prioritisation in the resolution, focusing MINUSCO on 2 priority tasks: protecting civilians and supporting the implementation of the 2016 political agreement. As set out in the UN Strategic Review, a whole-of-mission approach will be needed to successfully deliver on these objectives. We also welcome the Strategic Review's focus on the evolution of MINUSCO so that it's flexible and agile and can respond to emerging protection threats. And we welcome the proposals to unlock the Force Intervention Brigade. At the same time, we need to keep these changes under review and to make adjustments where they are necessary, including dealing with the question of temporary reinforcement. The resolution is clear that elections must go ahead on the 23rd of December, leading to a peaceful transfer of power in accordance with the Constitution. All parties need to ensure that the conditions are in place for credible elections to take place. This means, Mr. President, sticking to the electoral calendar and ensuring full implementation of the December 2016 political agreement, including ensuring respect for human rights and fundamental freedoms. The Security Council will need to follow progress against these benchmarks closely in the coming months. Finally, Mr. President, I'd like to stress that the UK strongly welcomes the language in the resolution on sexual exploitation and abuse. We fully support the Secretary-General's zero-tolerance policy and urge the UN to keep the Council fully informed on its progress in implementing that policy. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for her statement, and I now give the floor to the representative of Sweden. Thank you, Mr. President. We also welcome the adoption of today's resolution, and we thank France for their work in facilitating the Council's work on this resolution. 2018 is a crucial year for the DRC, and it's clear that MONUSCO has a critical role to play. One decisive step towards peace and stability will be the holding of credible, transparent, inclusive and peaceful elections on the 23rd of December with the ensuing democratic transfer of power as per the Constitution and the 31st December Agreement. MONUSCO has now been tasked to support the DRC with logistical support, technical support and good offices in this endeavor, including ensuring the participation, involvement and representation of women at all levels. The mission is also tasked to protect civilians
through a comprehensive approach, making better use of early warning and early responses, including prevention, but also by improving its military response. In all of this, the mission needs to be adequately resourced. Let me also take this opportunity to underline the important role of relevant regional organizations and neighboring countries in ensuring an environment for credible elections. We look forward to continue to engage with regional actors to facilitate united Council action in support of such efforts. I thank you. I thank the representative of Sweden for his statement, and I give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, la France salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2409 qui renouvelle le mandat de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité a, par cette adoption unanime, montré une fois de plus son unité sur la RDC, une unité qui est une condition essentielle du succès du processus engagé. Premièrement, le Conseil a montré son unité concernant la situation politique et sécuritaire en RDC. La période électorale qui s'ouvre est cruciale pour l'avenir de la RDC, mais aussi de la région dans son ensemble. Ces élections doivent lui permettre, pour la première fois de son histoire, de connaître une alternance pacifique du pouvoir. Le défi est historique dans un contexte délicat. Sans élections crédibles et acceptées par tous, c'est la stabilité du pays et de toute la région qui est en jeu. Pour y parvenir, plusieurs conditions sont nécessaires que le Conseil de sécurité souligne dans cette résolution. La première condition, c'est la confiance dans le processus technique d'organisation des élections et le respect du calendrier électoral. Le Conseil appelle les responsables congolais en charge de l'organisation, et notamment la CENI, à tout faire pour assurer la transparence et la crédibilité des élections. Cela suppose notamment la mise en place effective de l'équipe d'experts électoraux internationaux que l'Union africaine, la Communauté de développement d'Afrique australe, l'Union européenne, les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie ont proposé de déployer. La deuxième condition, c'est la mise en place d'un climat ouvert et apaisé où tous les candidats puissent se déclarer et faire campagne librement, sans crainte de représailles. Le Conseil réitère son appel au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à commencer par le droit de manifestation, ainsi que la nécessité d'un usage proportionné de la force dans le cadre de la préservation de l'ordre public. Il demande que soit levée l'interdiction générale de manifester. Il est essentiel que les atteintes constatées lors des dernières manifestations ne se reproduisent pas et que leurs auteurs en répondent devant la justice. À ce titre, le Conseil salue la mise en place d'une commission d'enquête congolaise mixte et appelle à la mise en œuvre de ces recommandations. Sur l'ensemble de ces aspects, le Conseil continuera à suivre très attentivement les préparatifs électoraux et œuvrera en coordination étroite avec les pays de la région à faciliter la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Deuxièmement, le Conseil a montré son unité dans le rôle qu'il souhaite donner à la MONUSCO. La mission a deux priorités très claires et étroitement liées. D'une part, la protection des civils et d'autre part, l'appui à la préparation des élections et à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Toutes les autres activités de la mission doivent être menées en appui de ces priorités. Sans préparation adéquate des élections, c'est la stabilité du pays et la sécurité des civils qui est mise en danger. Sans protection des civils, c'est l'exercice de leur droit de citoyen à décider de leur avenir qui pourrait être remis en cause. Dans cette résolution, le Conseil encourage enfin fortement la MONUSCO à poursuivre les réformes internes engagées cette année à l'issue de sa revue stratégique. Des progrès ont été accomplis. La mission a procédé aux ajustements nécessaires. Elle cherche à être plus réactive, plus mobile, à mieux utiliser l'ensemble des outils à sa disposition. L'approche intégrée pour la protection des civils est bienvenue. Il en va de même pour le concept de protection par projection,
le Conseil a donné un mandat clair et atteignable à la MONUSCO, ainsi que les moyens d'accomplir ses tâches, notamment en préservant son plafond de troupes. C'est un point essentiel. Il encourage le secrétariat et la mission, avec les pays contributeurs de troupes, à poursuivre ces réformes avec ambition. Au-delà de la MONUSCO, il nous revient à tous, en premier lieu bien sûr aux Congolais eux-mêmes, mais aussi tout particulièrement aux acteurs régionaux engagés au titre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, et la région, d'œuvrer en bonne coordination à la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016 et à permettre à tous les Congolais de retrouver confiance dans le processus électoral afin que se tiennent le 23 décembre des élections libres, ouvertes à tous, crédibles et transparentes. Les mesures de décrispation prévues dans cet accord devront y contribuer. Voilà, Monsieur le Président, quelles sont, à nos yeux, les conditions du succès du processus électoral en RDC dans le respect du calendrier fixé. L'unité que nous avons montrée aujourd'hui est de ce point de vue un atout essentiel. Soyez assurés de l'engagement résolu de la France en ce sens et aux côtés de la RDC. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement, and I shall now make a statement in my capacity as the representative of the Netherlands. Today, the Council sends a strong signal that it stands united in support of MONUSCO. In particular, the Council has reaffirmed the political and technical support MONUSCO will give to the electoral process. The Kingdom of the Netherlands firmly believes that MONUSCO can and must contribute to the restoration of trust between all parties. We also welcome the clear benchmarks for the electoral process. We will continue to monitor these together with the implementation of the Sylvester Agreement. Furthermore, we welcome the addition to protect peaceful demonstrators as part of the protection of civilians mandate. The mission is becoming increasingly mobile and agile. Therefore, we are pleased with the emphasis on the importance of community engagement, key enablers, and early warning and response. These are conditions for the successful implementation of the strategic review. We look forward to the comprehensive performance review and efforts to improve the mission's effectiveness. Finally, the Kingdom of the Netherlands fully supports the request to the Secretary-General to carry out contingency planning. This could be a vital tool to prevent conflict from escalating. This is a crucial year for the Democratic Republic of the Congo, as the country prepares itself for the first ever democratic transfer of power. Today, the Council has sent a strong signal that it stands united behind MONUSCO, but more importantly, behind the people of the Democratic Republic of the Congo. Thank you for your attention. And I will now resume my function as President. And I now give the floor to the representative of the Democratic Republic of the Congo. Monsieur le Président, au moment où votre présidence du Conseil de sécurité touche à sa fin, ma délégation se fait l'honneur de vous féliciter et de vous dire toute sa satisfaction et son appréciation pour la belle manière avec laquelle le Pays-Bas, votre pays, a conduit les délibérations du Conseil au cours de ce mois de mars 2018. Ma délégation tient aussi à vous exprimer ses remerciements pour l'occasion que vous nous offrez de prendre la parole devant votre Conseil à cette séance consacrée à l'adoption de la résolution sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je voudrais également témoigner notre estime à votre Conseil et vous exprimer une nouvelle fois la gratitude du peuple et du gouvernement congolais pour l'intérêt constant que vous avez toujours accordé à la situation de mon pays. Monsieur le Président, ma délégation prend acte de la résolution que votre Conseil vient d'adopter, renouvelant le mandat de la mission des Nations Unies sur la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, jusqu'au 31 mars 2019. Par cet acte, nous pensons que les Nations Unies, à travers votre Conseil, tiennent à réaffirmer leur volonté de ne ménager aucun effort
pour poursuivre la lutte engagée depuis environ 2 décennies en vue d'aider la RDC, notre pays, à rétablir la paix et la stabilité dans la partie orientale de son territoire. Dans cette perspective, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de ces mandats? Avant de répondre à cette question, il n'est pas inutile de relever ici que la MONUSCO, comme nous n'avons jamais cessé de le dire, est en République démocratique du Congo sur une demande expresse du gouvernement congolais. Elle y opère depuis bientôt une vingtaine d'années. Au cours de cette période, le Conseil de sécurité a plusieurs fois renouvelé le mandat de cette mission des Nations Unies sans que ceux-ci n'aient été exécutés à la satisfaction des Congolais, au point où bon nombre de pays amis continuent à se demander ce que cette mission des Nations Unies fait en République démocratique du Congo durant toutes ces années. Comme M. Léonard Tshioketundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'a souligné devant votre Conseil le 7 mars passé, pour le gouvernement de mon pays, le renouvellement du mandat de la MONUSCO ne doit pas être une routine, mais plutôt une opportunité, devant permettre d'évaluer les acquis et les faiblesses des mandats précédents, en vue de corriger ce qui doit l'être en apportant des améliorations. Cela étant, le renouvellement de ces mandats devait prendre en compte les attentes du peuple congolais, dont le souhait le plus ardent est de voir les forces négatives et les différents groupes armés qui occupent la partie orientale de notre pays être totalement éradiqués. En d'autres termes, le nouveau mandat de la MONUSCO devrait être exécuté de manière à lui permettre d'atteindre effectivement les objectifs de la mission que votre Conseil lui a assignée pour que nos populations vivant dans la partie orientale de notre pays retrouvent la paix. Pour ce faire, dans l'entendement des Congolais, les forces des Nations Unies en RDC, ayant reçu mission au départ de maintenir la paix, et par la suite, cette mission ayant été transformée en celle de la stabilisation de la situation sur le terrain, ces forces devraient donc se consacrer avant tout à ces missions principales, telles qu'elles sont définies par leur dénomination. En prenant en compte ce qui précède, il nous semble que la résolution que vous venez d'adopter contient 2 handicaps majeurs qui risquent de compromettre l'accomplissement de ces missions, à savoir la surcharge des tâches et l'ordre dans le choix des priorités. Concernant la surcharge des tâches, il y a lieu de souligner que la première mission qui incombe à la MONUSCO, dans le cadre de la stabilisation de la situation sur le terrain, et la plupart d'entre vous viennent de le dire, est celle de lutter contre les groupes armés pour protéger les civils et restaurer la paix et la sécurité dans la partie est de notre pays, qui en a grandement besoin. À cet égard, nous ne pouvons pas ne pas vous dire que les Congolais ne comprennent pas comment d'autres responsabilités doivent être attribuées à la MONUSCO pendant qu'il n'est pas arrivé à remplir d'une manière satisfaisante sa principale mission. Lui confier de nouvelles missions et de l'avis de ma délégation, l'éloigner davantage de ses missions essentielles. S'agissant du choix des priorités, celle-ci aurait pu, pour plus de résultats, être organisée de manière à commencer par la lutte contre les groupes armés et la protection des civils. Vous conviendrez avec nous que la meilleure façon de protéger les civils est de combattre les groupes armés, étant entendu que, dans la partie est de notre pays en proie au conflit armé, les civils souffrent de purs méfaits et de toutes sortes d'exactions que leur imposent les groupes armés et les forces négatives. Pour nous, compte tenu du temps pris par la MONUSCO dans le règlement de cette question, la résolution aurait pu indiquer un chronogramme déterminant les calendriers de leur éradication. Par ailleurs, compte tenu du lien étroit existant entre l'activisme des groupes armés et les trafics illicites de minerais, il aurait été très indiqué que la résolution accorde une place de choix à la lutte contre le commerce illicite de ressources naturelles en RDC. Il va sans dire que ce serait une illusion de croire qu'on peut protéger les civils sans combattre les groupes armés, tout comme on ne pourrait pas non plus éradiquer les groupes armés sans s'attaquer à leurs sources de financement et aux canaux d'approvisionnement.
Pour la deuxième priorité aurait pu être la stabilisation et la mise en œuvre du DDR. Pour atteindre la stabilisation à l'est du pays, il est nécessaire que la stabilisation et son programme d'appui, le DDR, figurent parmi les priorités du mandat de la MONUSCO. Comme vous le savez, les programmes DDR revêtent une grande importance dans la réinsertion des ex-combattants dans leur milieu pour éviter leur récupération par les groupes armés. La troisième priorité aurait pu être la réforme du secteur de sécurité et enfin la quatrième, l'appui au processus électoral. Monsieur le Président, à ce qui précède, il y a lieu d'ajouter la non prise en compte par votre Conseil de la position du gouvernement de mon pays, vous exprimez depuis 2 ans à travers les dialogues stratégiques avec la MONUSCO et vous réitérez le 7 mars dernier par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, à savoir une réduction conséquente des contingents de la MONUSCO devant précéder son retrait définitif de notre pays. Nous pensons que l'organisation des élections évoquées comme raison pour ne pas répondre favorablement à cette requête ne peut justifier votre prise de position. Monsieur le Président, en dépit de tous ces problèmes, ma délégation se réjouit de constater que la résolution reconnaît l'importance de la brigade spéciale d'intervention et prévoit de renforcer son efficacité opérationnelle. Pour mon gouvernement, la brigade spéciale d'intervention, qui a été jusque-là la seule force offensive ayant fait face aux groupes armés, devra travailler en étroite collaboration avec les FARDC. Pour lui permettre de retrouver son efficacité d'antan, elle devra être dotée d'un équipement approprié. Il est donc utile qu'elle soit autorisée à se servir dans ses missions de l'armement important constitué de l'artillerie tanzanienne et de l'aviation sud-africaine dont elle a été obligée de se séparer et qui a entraîné son inefficacité. Monsieur le Président, je ne peux clore mon propos sans vous exprimer les sentiments mitigés des Congolais qui, devant le résultat non satisfaisant dans les luttes contre les groupes armés par la MONUSCO, aimeraient la voir enfin remplir comme il se doit la mission pour laquelle elle a été mandatée en République démocratique du Congo. Dans ces contextes, comme le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de mon pays l'a dit devant votre Conseil, nous pensons que les Nations Unies auront réussi en RDC quand il ne sera plus question d'engager de nouvelles discussions sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO parce qu'elles auront atteint l'objectif pour lequel cette force se trouve en RDC. Dans cette perspective, comme l'a encore souligné le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, la présente reconduction du mandat de la MONUSCO devra être considérée comme étant l'avant-dernière. Il est donc important qu'il soit capitalisé sous le leadership des FARDC pour que toutes les forces négatives soient définitivement neutralisées et que la paix dont rêvent les Congolais de la partie Est devienne une réalité palpable dans cette partie de notre pays. Monsieur le Président, je vous remercie. I thank the representative of the Democratic Republic of the Congo for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.
The 8,217th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of the Syrian Arab Republic to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Mr. Mark Lowcock, Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, to participate in this meeting. It's so decided. Mr. Lowcock is joining via video teleconference from Geneva. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of the Council members to document S/2018/243, the report of the Secretary General on the implementation of Security Council resolutions 2139, 2165, 2191, 2258, 2332, and 2393. Recalling the Security Council's latest note 507 on its working methods, I wish to encourage all participants, both members and non-members of the Council, to deliver their statements in 5 minutes or less. Note 507 also encourages briefers to be succinct and to focus on key issues. Briefers are further encouraged to limit initial remarks to 15 minutes or less. I now give the floor to Mr. Mark Lowcock. Thank you very much, Mr. President, members of the Security Council. As you all know, the Syrian conflict has now entered its 8th year. When weapons speak, civilians pay the price, a relentless price, with horrific violence, bloodshed, and unspeakable suffering. The last few months have been some of the worst yet for many civilians inside Syria. I want to start today with the situation in eastern Ghouta. Since the passing of Resolution 2401 on 24 February, military operations, airstrikes in particular, in eastern Ghouta, reportedly killed more than 1,700 people. Thousands more were injured. Attacks on critical civilian infrastructure, like medical facilities, continue to be reported. There have been at least 28 reported attacks on health facilities since mid-February, and more than 70 verified attacks since the beginning of this year. The World Health Organization has reported that attacks on health facilities, health workers, and health infrastructure were recorded during the first 2 months of 2018 at 3 times the rate we saw during the course of 2017. In Damascus City, at least 78 people were reportedly killed and another 230 injured by shells fired from eastern Ghouta in recent weeks. They include reports of at least 35 killed and scores wounded on 20 March when Kashkul Market in Jaramana, a suburb in the southeast of the city, was struck by a rocket. Mr. President, tens of thousands of civilians have been displaced from Douma, Harasta, Sakba and Kafr Batna in recent days and weeks. So far, reports indicate that some 80,000 people, civilians, have been taken to places in Damascus City and rural Damascus. Nearly 20,000 combatants and civilians have been transported to locations in northwestern Syria. Nearly 52,000 civilians from eastern Ghouta are currently being hosted in 8 collective shelters in rural Damascus. This is a displaced population which has endured months of limited access to food, medical care, or other essential items. In the words of the UN's humanitarian coordinator, Ali al-Zatari, who's met and spoken to some of them, these people are, quote, tired, hungry, traumatized, and afraid, end quote. Most of the collective shelters do not have the capacity or infrastructure to accommodate such large numbers of people.
They're extremely overcrowded and severely lacking in basic water, sanitation and hygiene facilities. There are a number of serious protection concerns related to risks of gender-based violence, unaccompanied and separated children, and restrictions on movement. Mr. President, the United Nations is not in charge of the management of these shelters. However, since 13 March, together with humanitarian partners, the UN has mobilised a rapid response to provide evacuees with basic support in close coordination with the Syrian Arab Red Crescent and other local partners. So far, more than 130,000 non-food items have been distributed, 130 emergency toilets have been installed, and water trucking services have been provided to most shelters. Additionally, supplies to feed more than 50,000 people and a total of 38 mobile health teams and 18 mobile medical teams are currently providing support to those in need inside the shelters. Mr. President, humanitarian organisations also need access to people still trapped inside Eastern Ghouta, in Douma in particular, where fighting and besiegement continue. The UN and its partners are ready to proceed to Douma with food for up to 16,500 people, as well as health, nutrition and water and sanitation and hygiene supplies. But facilitation letters have to be signed by the government of Syria. I reiterate the Secretary-General's call for all parties to fully respect international humanitarian and human rights law, to ensure immediate humanitarian access, to guarantee the protection of civilians, including in relation to displacements and evacuations. The UN and its partners require unimpeded access to all those affected by the situation in East Ghouta. That means access to areas where civilians remain, where they transit through and where they exit to, like collective shelters, in order to ensure that effective protection mechanisms are in place so that we can deter any possible violations and so that we can provide remedial protection support. Mr. President, Eastern Ghouta is not the only place in which humanitarian needs continue to rise. In northwest Syria in recent weeks, an estimated 183,500 people have been displaced by hostilities in Afrin district in Aleppo Governorate. The majority, some 140,000 people, have fled to Tal Rafat, and the remainder have gone to Nubal, Zara, Membij and Hasaka and surrounding areas. This massive influx of IDPs is putting a strain on host communities, which are already overwhelmed. 2 days ago, on 25 March, an interagency convoy to Tal Rafat delivered assistance for some 50,000 people. Overall, though, humanitarian partners are still struggling to gain sustainable access to this area. Moreover, access to Aleppo city for IDPs from Afrin district is currently restricted. Of particular concern are medical evacuations that are urgently required for severely sick people to receive care in specialised hospitals in Aleppo city. 4 deaths due to the lack of proper health care have already been reported. Between 50 and 70,000 people are estimated still to be in Afrin city. Humanitarian access to the city and its outer perimeters is possible through cross-border operations mandated by this council. The government of Turkey have told us today that they are positively disposed towards this, and we plan to run convoys in the very near future. We know that needs are very substantial. Mr. President, in Idlib Governorate, the situation remains catastrophic, with almost 400,000 people displaced since mid-December. Local capacity to assist is overstretched. Thousands of additional people are now coming there from Eastern Ghouta, with no sites or shelters available for the vast majority of them. Still in Idlib, we've received reports of an increase in violence in recent days. According to local sources, on 20 March, airstrikes hit an IDP shelter in the outskirts of Hars village in southern rural Idlib Governorate, reportedly killing at least 10 displaced people and injuring another 15. On 21 March, airstrikes on Kafr Batik village, also in southern rural Idlib Governorate, reportedly killed scores more.
The next day, the central market in Harim town was hit by an airstrike, reportedly killing 35 people, including many women and children. Mr. President, airstrikes also resumed in southern Syria on 12 March, with attacks being reported in and around Daraa city. There have not been airstrikes in these areas since an agreement was reached last year on the creation of a de-escalation zone for parts of the south of the country. This, therefore, appears to be a major unwelcome development. Mr. President, let me turn to Raqqa. On 19 March, we received approval from the Syrian authorities for an assessment mission to Raqqa City by the United Nations Mine Action Service, the United Nations Department of Safety and Security, that's UNDSS, by my office and by the World Health Organization. As you know, we've been seeking agreement to this for some time. That was on 19 March. 3 days later, on 22 March, UNDSS deployed a team to conduct a security assessment. They report that while the city is considered calm and stable, considerable risk remains. Raqqa City is still highly contaminated with landmines, unexploded ordnance, explosive remnants of war, and improvised explosive devices. We hope that access to Raqqa City should be possible for humanitarian aid deliveries via Qamishli, Manbij, Aleppo, Hama and Homs, depending on operational and logistical arrangements. The UN and our partners are now preparing a humanitarian assessment mission, which is likely to take place next week. Next, Rukban on the Syria-Jordan border. UN partners received permission from the Syrian authorities on 8 March to organise a humanitarian convoy from Damascus to reach people in need along the Syria-Jordan border. Last week, on 19 March, the UN itself received permission to join this humanitarian mission. Preparations are ongoing, and a first humanitarian convoy is expected to deploy soon. As you know, we've been seeking approval for this for many months. Mr. President, as we sit here today, almost at the end of the month, we've reached some 137,000 people in need through interagency convoys, that's cross-line and convoys to hard-to-reach and besieged areas, to Tal Rafat, Dar Kabira and Douma. This is limited incremental progress compared to the first part of the year, thanks to the extraordinary efforts of the team on the ground and some of you around this table. But we're essentially just given crumbs, an occasional convoy here and there, often, coincidentally, shortly before our monthly briefings to you. 5.6 million Syrians in acute need cannot live on crumbs. And with a quarter of the year gone, our level of access is currently far worse than it was this time last year. Mr. President, we need the support of all Council members and for members of the International Syria Support Group Humanitarian Task Force to do their part, to exert their individual and collective influence over the parties. Mr. President, the government of Syria and others a few days ago asked for more UN help with humanitarian aid in eastern Ghouta. In response, we have first proposed a team of UN emergency response experts be deployed to strengthen efforts on the ground. Visa requests for the team have been submitted. Second, we've confirmed a new allocation of $20 million from the Syria Humanitarian Fund, which is managed by my office, for eastern Ghouta and for those displaced from Afrin, to provide shelter materials, improve sanitation for displaced people, ensure safe water is available, provide life-saving medicines and medical services, and put in place measures to enhance protection in relocation sites. Mr. President, the UN and partners on average reach 7.5 million people every month with life-saving humanitarian assistance across the whole of Syria. Clearly, without this assistance, the situation would be even more catastrophic than it is now, and the loss of life even greater. Mr. President, the UN has no money of its own to do these things. We can only do them because we receive voluntary contributions from our donors.
I want to take this opportunity to thank everyone who has supported our appeal over the last year, including our top donors, the United States, Germany, the United Kingdom, the European Union, Norway, Canada, Japan, Denmark, Sweden, Qatar, Kuwait, and the Kingdom of Saudi Arabia. Mr. President, Resolution 2401 was adopted just over a month ago. I ask you all to make the resolution a reality. Whatever the difficulty, the United Nations and its partners remain determined to follow through for the sake of the Syrian people. Thank you, Mr. President. I thank Mr. Lowcock for his briefing. I shall now make a statement in my capacity as the Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. Distinguished delegates, recently, a Dutch photographer working for Save the Children published a photo album featuring 48 Syrian children, all 7 years old. These photos were school portraits, like we all had taken when we were young. The children were born in Syria, but they had to flee. They are as old as the Syrian war, so they've never seen their country at peace. Their memories of their homeland are fading. Sometimes they can't remember their country at all, or their family members left behind. But by giving these young children a public face, the photographer has tried to restore some of the dignity sacrificed to a war in which all humanity seems lost. This is Noor. These children were relatively lucky. They were able to escape. At the same time, inside Syria, during 7 years of war, thousands of children were killed. I myself am a father, and I'm certainly not the only parent in this chamber. Images of children affected by war should leave no one unmoved. Despite any differences between us, we should at least have one thing in common: the belief that protecting children should come first. And yet, such protection is lacking. The Syrian crisis is above all a protection crisis, a grave violation of the long-established norm to protect civilians and their belongings in a time of war. Together, we, the international community, have expressed our determination to prevent conflict, to save successive generations from the scourge of war. And where conflict cannot be prevented, we have agreed to regulate the conduct of warfare. One of the very first steps to that end was taken in Russia, almost 150 years ago. In St. Petersburg, it was decided to forbid weapons that cause unnecessary suffering. Since those first steps, the body of international humanitarian law has grown considerably, including through the adoption of the Hague and Geneva Conventions. The imperative of these laws has always been to protect civilians in conflict, to spare them from disaster, and to save them from harm, and to respect their dignity. Sadly, what we see in Syria today is the exact opposite. Every day, many are showing a total disregard for civilians. In eastern Ghouta, the Syrian regime and its allies, including Russia, have trapped hundreds of thousands of civilians and are relentlessly continuing their offensive. The United Nations has reported airstrikes on densely populated areas, blatant attacks targeting hospitals and medical personnel, the use of starvation as a weapon of war, and the use of chemical weapons. Many innocent children, women and men are suffering. They should be protected. Yet instead, families are seeing their homes destroyed, their loved one killed, their dignity shattered. In Afrin, the effects of the Turkey-led offensive are clear for all to see. A worsening of the already precarious humanitarian situation,
with more than 160,000 displaced people and a further obstacle to efforts to fight ISIS. And I asked Turkey not to extend its military activities to other border regions in Syria or Iraq. 4 weeks ago, this Council adopted Resolution 2401. It is telling that in 2018, this Council should need to spell out that warring parties should immediately lift all sieges in Syria, that warring parties should grant unimpeded humanitarian access to those in acute need. These are by no means exceptional demands. They are basic obligations under international humanitarian law, developed over decades to instill a minimum standards of human decency in warfare. Not even the presence of terrorists is an excuse to disregard those standards. It is a humiliation for this Council that it is unable to enforce these minimum standards. If the Council is not willing or able to do it, who is? With all this in mind, we should not forget that the responsibility, and indeed the obligation, to execute this Council's decision lies with individual member states. So what should be done? First, we should reaffirm these norms and enforce the relevant resolutions. We call on all parties to the Syrian conflict, including the Syrian regime, Russia, Iran, Turkey, and armed opposition groups, to respect and implement our Council's resolutions. Second, we must strengthen the Resolution 2401, with UN monitoring of the implementation of the ceasefire and with full access for fact-finding missions to internally displaced person sites and collective shelters. These missions are ready to go. We need their impartial information. And third, accountability. For any credible, stable and lasting peace in Syria, the current culture of impunity must end. All those guilty of crimes are to be brought to justice. The perpetrators of crimes, including ISIS and Al-Qaeda, must know they are being watched, followed, and identified. They must know that files are being compiled with a view to their prosecution for crimes which may include genocide. They must know that one day they will be held accountable. We urge all states to increase their support for the international, impartial, and independent mechanism, which aims to ensure that information about serious crimes is collected, analyzed, and preserved for future prosecutions. The Kingdom of the Netherlands again calls on all Council members to support referring the situation in Syria to the International Criminal Court. What will become of the children in the photographs I mentioned? Will they one day be able to return to Syria? Like all children, they long for a normal life, for stability, for safety. The Syrian regime believes in a military solution, but there is none. There are no winners in this war. But it is clear who is losing: the ordinary people of Syria. In these most extreme circumstances, we commend the incredible courage and perseverance of humanitarian aid workers. It's up to us to restore credibility to this Council. It's up to us to ensure a negotiated political process in which all Syrians and other relevant actors are represented. And it is up to us to end the agony and restore dignity and humanity to the people of Syria. Thank you. I give the floor to the representative of Kuwait and thereby resume my function as President of the Council. شكرا سيد الرئيس، ونرحب برئاستكم لهذه الجلسة الهامة. ألقي هذه الكلمة اليوم باسم الكويت والسويد. في البداية أود أن أتقدم بالشكر للسيد مارك لوكك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية على إحاطته التي قدمها لنا اليوم. سأتطرق اليوم في حديثي إلى 3 مجالات رئيسية. أولاً، حالة تنفيذ القرار 2401.
ثانياً الإجراءات المطلوبة لتحسين الوضع الإنساني. وثالثاً مسؤولية الأطراف في تنفيذ القرار. أولاً حالة تنفيذ القرار 2401. نجتمع اليوم بعد مرور شهر على اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من اعتماده، ونشجب عدم تنفيذه حتى الآن. لكن علينا الاستمرار في بذل كل ما في وسعنا لضمان التنفيذ الكامل للقرار في جميع أنحاء سوريا. إن الزيادة التي تم تحقيقها في عدد قوافل المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى المناطق المحاصرة في شهر مارس الجاري حققت وصولا جزئيا مقارنة بحالة الإغلاق الكاملة في وصول المساعدات في الأشهر السابقة، وتدل على أنه من الممكن إحراز تقدم في تنفيذ القرار، ويجب البناء على هذا التقدم. ونؤكد أن أحكام القرار ستظل صالحة حتى بعد مرور شهر على صدوره، ونتطلع إلى استمرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بتقديم التقارير بشأن حالة تنفيذ القرار من خلال جلسات الإحاطة الشهرية كما ذكر في منطوق القرار. وندعم في هذا الصدد الاقتراحات الخاصة بتقديم المزيد من المستجدات المنتظمة في هذا الشأن إلى المجلس. نحن نقدر الجهود المستمرة من قبل الأمم المتحدة في تسهيل إجراء محادثات بين كافة الأطراف في الغوطة الشرقية بهدف وقف إطلاق النار، وأيضا قلقون بشكل خاص من الهجوم العسكري المستمر من جانب السلطات السورية على الغوطة الشرقية، وكذلك على الغارات الجوية على درعا وإدلب، كما أن القصف المدفعي من الغوطة الشرقية على دمشق هو مصدر قلق لنا، وجميع أعمال العنف هذه أودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء. ثانياً الإجراءات المطلوبة لتوفير الحماية للمدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية وتحسين الوضع الإنساني في الملاجئ الجماعية. كما قلنا سابقاً بأن الالتزام بتنفيذ أحكام القرار 2401 هي السبيل الوحيد لتحسين الوضع الإنساني وتحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن. هذه الأحكام التي ترتكز على وقف الأعمال القتالية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. وبالنسبة للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية لدينا 5 نقاط إلى الأطراف المعنية تمثل مشاغلنا الخاصة في حماية المدنيين. 1. يجب أن تكون جميع عمليات الإخلاء طوعية، ويجب أن يكون للناس الحق في العودة واختيار أماكن آمنة للذهاب إليها. 2. يجب أن تشمل أي مفاوضات حول إخلاء المدنيين ممثلين عنهم كالمجالس المحلية على سبيل المثال. 3. يجب أن تستمر قوافل المساعدات الإنسانية في الدخول إلى الغوطة الشرقية لمصلحة أولئك الذين قرروا البقاء فيها، على أن تكون تلك القوافل أسبوعية كما نص القرار 2401 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، بما في ذلك المستلزمات الطبية مع تأمين الوصول لموظفي الأمم المتحدة. 4. يجب إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في الاحتجاز وحالات الاختفاء والتجنيد القسري. هذه المشاغل بشأن الحماية هي هاجس للمدنيين الباقين في الغوطة الشرقية ولهؤلاء الخارجين من الغوطة. لذلك نحن نشجع الأمم المتحدة على تسجيل الأشخاص الذين يتم إجلاءهم وتسجيل الوجهة التي أخذوا إليها، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الملاجئ الجماعية للمشردين داخليا، بما في ذلك مراقبو الحماية لمنع العنف الجنسي، وندعو السلطات السورية إلى السماح بذلك على الفور. 5. ضرورة تحسين الأوضاع المتفاقمة في الملاجئ الجماعية للمشردين داخليا وبسرعة، في ظل استمرار تزايد أعداد النازحين الجدد، ونشعر بقلق بالغ لأن شركاء الأمم المتحدة المعنيين باتوا يتحملون العبء الأقصى من قدراتهم،
لذلك من الضروري الاستفادة قدر الإمكان من قدرات الأمم المتحدة وموظفيها ومواردها للمساعدة في إدارة الملاجئ الجماعية للنازحين المزدحمة بشكل متزايد. ونرحب بخطط الأمم المتحدة لزيادة عدد موظفيها على الأرض لهذا الغرض، ونشجعها على فعل الأمر نفسه في الغوطة الشرقية عندما تسمح الظروف الأمنية في ذلك. وندعو السلطات السورية إلى منح التأشيرات اللازمة للعاملين الإضافيين للأمم المتحدة بشكل فوري. ثالثاً، مسؤولية الأطراف في تنفيذ القرار 2401. هناك مسؤولية جماعية علينا كأعضاء في المجلس، وخاصة الأطراف ذات التأثير، للعمل مع السلطات السورية تحديداً وحثها على تنفيذ أحكام القرار بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. ونتوقع من الدول الضامنة الاتفاق أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، إحراز تقدم للوفاء بالالتزامات الواردة في بيانهم الصادر في 16 مارس الحالي، وذلك قبل انعقاد القمة المقررة في إسطنبول يوم 4 أبريل المقبل. وعلى وجه الخصوص الالتزامات التالية: 1. وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن دون عراقيل إلى المناطق المتضررة من النزاع. 2. كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار يجب تكثيف الجهود لضمان احترام الاتفاقيات ذات الصلة. 3. مواصلة الجهود لتنفيذ أحكام القرار 2401. ونؤكد في الختام التزامنا الكامل بمواصلة متابعة حالة تنفيذ القرار عن كثب في التقارير الشهرية المقدمة إلى المجلس، ولن ندخر جهدا لإحراز تقدم في التنفيذ. يصادف هذا الشهر بداية السنة الثامنة من الصراع في سوريا، وللأسف لا تزال هناك حاجة إلى وقف العنف والوصول المستمر إلى المساعدات الإنسانية من خلال القوافل الأسبوعية عبر خطوط النزاع والطبية وعمليات الإخلاء وحماية المدنيين والمستشفيات وإنهاء الحصار. وشكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Kuwait for his statement, and I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Foreign Minister Block, for chairing this meeting. And thank you to Undersecretary General Lowcock for once again laying out the facts about what's happening in Syria. I also want to personally welcome Karen Pierce to the Council, and I know all of us here look forward to working with you. Though today, we have a very difficult subject to address: siege, starve, and surrender. This is the awful, unceasing rhythm of the Syrian war. As we meet here today, the third step, surrender, is taking place in eastern Ghouta. After years of enduring siege and starvation, residents are surrendering eastern Ghouta. The terrible irony of this moment must be stated and acknowledged. In the 30 days since the Security Council demanded a ceasefire, the bombardment of the people of eastern Ghouta has only increased. And now, at the end of the so-called ceasefire, eastern Ghouta has nearly fallen. History will not be kind when it judges the effectiveness of this council in reliving the suffering of the Syrian people. 1,700 Syrian civilians were killed in just the last month alone. Hospitals and ambulances are deliberately targeted with bombs and artillery. Schools are hit, like the school in eastern Ghouta that was bombed just last week, killing 15 children. Siege, starve, and surrender. I would ask my Security Council colleagues to consider whether we are wrong when we point to Russian and Iranian forces working alongside Assad as being responsible for this slaughter. Russia voted for the so-called ceasefire in Syria last month. More than that, Russia took its time painstakingly negotiating the resolution demanding the ceasefire. And if you watched closely during the negotiations, we could see our Russian friends constantly leaving the room to confer with their Syrian counterparts. The possibilities for what was going on are only two. Either
Russia was informing their Syrian colleagues about the content of the negotiations, or Russia was taking directions from the Syrian colleagues about the content of the negotiations. Either way, Russia cynically negotiated a ceasefire it instantly defied. Russia even had the audacity to claim that Russia is the only council member implementing Resolution 2401. How can this possibly be true when in the first 4 days after the quote-unquote ceasefire, Russian military aircraft conducted at least 20 daily bombing missions on Damascus and eastern Ghouta? And the people of Syria remain under siege. The so-called ceasefire was intended to allow humanitarian access to sick and starving civilians. Russia even doubled down on its cynicism by proposing 5-hour pauses in the fighting. They said they were necessary to allow humanitarian convoys to get through. But Russian and Syrian bombs continue to prevent the delivery of humanitarian aid. Only after territory falls into the hands of the Assad government and its allies is food and medicine allowed to be delivered. The Russian and Syrian rationalization is that they have to continue to bomb in eastern Ghouta in order to combat what they call terrorists. This is a transparent excuse for the Russians and Assad to maintain their assault. Meanwhile, from the very beginning, the opposition groups in eastern Ghouta expressed their readiness to implement the ceasefire. They told this council they welcomed the resolution. Russia's response was to call these groups terrorists and keep pummeling civilians into submission. And the people of Syria continue to starve. Last week, after Syrian civilians had spent years barely surviving, an agreement was reached to allow them to leave eastern Ghouta. And who brokered it? Russia. And so we see the cycle being completed. The people of eastern Ghouta are surrendering. This is the ugly reality on the ground in Syria today. Cynical accusations of bad faith from Russia will not stop us from speaking out. And their blatantly false narratives will not keep us from telling the world about Russia's central role in bombing the Syrian people into submission. 15 days ago, when it was apparent that the Russian, Syrian, and Iranian regimes were utterly ignoring the ceasefire, the United States developed a plan for a tougher and more targeted ceasefire focused on Damascus City and eastern Ghouta. Despite overwhelming evidence that the ceasefire was being ignored, some of our colleagues urged us to give Resolution 2401 a chance to work. Reluctantly, we agreed and put off introducing the resolution. Now, eastern Ghouta is over 80% controlled by Assad and his allies. Their deception, hypocrisy, and brutality have overtaken the chance of a ceasefire in eastern Ghouta, and for that, we should all be ashamed. If we were upholding our responsibility as a Security Council, we would pass a resolution today recognizing the reality of what happened in eastern Ghouta. A responsible Security Council would condemn Syrian authorities, along with Russia and Iran, for launching a military offensive to seize eastern Ghouta the same day that we called for a ceasefire. A responsible Security Council would condemn the Assad regime for deliberately blocking convoys of humanitarian aid during their military campaign and for removing medical items from convoys that attempted to reach eastern Ghouta. A responsible Security Council would recognize that the provision of humanitarian aid was never safe, unimpeded, or sustained, and that there was no lifting of sieges. A responsible Security Council would express its outrage that at least 1,700 civilians were killed during a military campaign that we demanded to come to a halt. 1,700 civilians who should have been spared in the ceasefire we demanded, but who died on our watch.
but we cannot. We cannot take these actions because Russia will stop at nothing to use its permanent seat on this council to shield its ally, Bashar al-Assad, from even the faintest criticism. And we cannot take these actions because instead of calling out how Assad, Russia, and Iran made a mockery of our calls for a ceasefire, too many members of this council wanted to wait. This is a travesty. This should be a day of shame for every member of this council. And it should be a lesson about what happens when we focus on fleeting displays of unity instead of on what's right. For those who think otherwise, the people of Eastern Ghouta deserve an explanation. Thank you. I thank the representative of the United States for her statement. And I give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je souhaite d'abord remercier Marc Lowcock pour son intervention et saluer ses efforts inlassables ainsi que ceux de ses équipes pour répondre à l'urgence et à la gravité de la situation humanitaire en Syrie. Pour répondre à cette urgence et à cette gravité, il y a un mois, quasiment jour pour jour, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2401. Nous avons ainsi collectivement et de manière unanime exigé de l'ensemble des parties au conflit une cessation des hostilités sur l'ensemble du territoire afin de permettre un accès humanitaire durable et sans entrave aux populations civiles dans le besoin, ainsi que des évacuations médicales. Un mois après, quel est le bilan ? Non seulement la résolution 2401 n'a pas été mise en œuvre, mais la situation humanitaire en Syrie s'est encore aggravée. Les populations civiles vivent dans la détresse, prises au piège des tractations et des combats, en particulier dans la Ghouta orientale. Ces dernières semaines, en effet, les combats, loin de s'arrêter, ont redoublé d'intensité avec une offensive terrestre du régime appuyée par ses alliés, la Russie et l'Iran. Soigneusement planifiée, cette offensive s'est déroulée de manière implacable, répétant la double stratégie de terreur et de négociation parallèle utilisée à Alep pour obtenir la reddition des combattants et le déplacement forcé des populations civiles. Depuis un mois, il n'y a pas eu un jour où la Ghouta orientale, enclave affamée et assiégée depuis des années, n'a subi les bombardements indiscriminés du régime et de ses soutiens. Le régime et ses soutiens ont bombardé méthodiquement les écoles et les hôpitaux et tué plus de 1700 civils, parmi lesquels plus de 300 enfants. Ces morts sont le résultat d'une stratégie délibérée du régime syrien pour faire plier toute une population par la force, anéantir toute forme d'opposition et servir son maintien au pouvoir. Monsieur le Président, rien ne saurait justifier d'exception au droit international humanitaire. Or, pas un seul convoi humanitaire n'a été autorisé à entrer dans la Ghouta orientale depuis le 15 mars et quasiment aucune aide humanitaire n'y a été délivrée ces dernières semaines, alors que les besoins des populations restées sur place, pour une grande part des femmes et des enfants, sont immenses. Dans la Ghouta orientale, nous assistons depuis plusieurs jours à des évacuations forcées de populations susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Nous avons exigé un accès humanitaire à la Ghouta orientale pour apporter une assistance aux populations chez elles, où elles veulent rester, pour peu que le cessez-le-feu le leur permette. C'était toute la logique de la résolution 2401. Nous avons assisté à l'inverse à une intensification des violences pour forcer des déplacements massifs de civils. Les bombardements ont forcé les populations civiles, environ 80 000 personnes, à fuir. Ces transferts des civils de la Ghouta orientale font partie intégrante de la stratégie militaire du régime syrien pour faire capituler l'opposition. Les civils en sont une nouvelle fois les premières victimes. Les déplacements forcés de population, je l'ai dit, sont susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Les preuves de ces crimes seront collectées, préservées et utilisées. Nous avons été clairs sur ce point lors de la réunion en format ARIA de ce Conseil autour du haut-commissaire aux droits de l'homme il y a quelques jours.
55 000 civils sont désormais présents dans 8 abris collectifs administrés par le régime syrien autour de la Ghouta orientale, sans eau ni électricité et aux conditions sanitaires désastreuses. Leur sort ne s'est pas amélioré, loin de là. Leur enfer s'est juste déplacé de quelques kilomètres. Nous sommes extrêmement préoccupés par le sort de ces civils qui vivent désormais entassés dans des lieux surpeuplés, sans aucune garantie de protection, de sécurité et sans aucune garantie de retour. Alors, Monsieur le Président, comment faire pour protéger les populations civiles dans la situation que je viens de décrire? L'urgence absolue est de protéger ceux qui peuvent encore l'être. Alors que la cessation des hostilités de 30 jours exigée par la résolution 2401 n'est toujours pas mise en œuvre, cette exigence reste plus urgente et pertinente que jamais, faisant toujours de la résolution 2401 le cadre de notre action commune. Dans ce cadre et en cohérence avec la présentation que vient de nous faire Marc Lecoq, je voudrais souligner ici 3 exigences essentielles. La première exigence, c'est l'urgence que les convois humanitaires atteignent la Ghouta orientale quotidiennement et dans des conditions de sécurité suffisantes. Alors que les besoins humanitaires sont immenses, le régime poursuit ses entraves délibérées. Les convois de l'ONU doivent pouvoir se rendre sur place pour effectuer leur déchargement. Les combats doivent cesser de manière durable pour permettre des délais suffisants d'acheminement, de déchargement et de distribution de l'aide, y compris, je le souligne, de l'aide médicale. La deuxième exigence concerne les civils restés sur place, dans la Ghouta, qui ont droit à une assistance humanitaire d'urgence et à une protection. L'aide doit leur parvenir là où ils se trouvent. Pour cela, l'ONU et ses partenaires humanitaires internationaux et locaux doivent pouvoir travailler en toute sécurité sur place pour être en mesure d'évaluer les besoins de ces populations. C'est une obligation au titre du droit international humanitaire, mais c'est surtout le minimum requis pour apporter une assistance concrète aux populations concernées. La protection qui leur est due au titre du droit international humanitaire doit être garantie de manière inconditionnelle. J'en appelle à cet égard à nouveau à la responsabilité de l'ensemble des acteurs ayant une influence sur le régime syrien. Monsieur le Président, la troisième exigence qui a pris une importance nouvelle au cours des derniers jours, c'est de venir en aide aux populations déplacées regroupées dans les lieux en dehors de la Ghouta. Très concrètement, cela signifie que ces populations, qui ont été forcées de tout abandonner pour sauver leur vie, puissent disposer de garanties de sécurité et d'un accès aux besoins essentiels, mais également des garanties relatives à leur retour quand elles le souhaiteront. Il faut veiller aussi à ce qu'elles ne soient pas menacées de représailles, de menaces ou de persécutions d'aucune sorte. Afin de garantir la protection de ces populations, l'ONU et ses partenaires doivent pouvoir accompagner les civils évacués du point de départ à leur arrivée dans les abris collectifs. Un accès permanent de l'ONU et de ses partenaires aux civils présents dans ces camps est indispensable. Nous souhaitons que l'ONU soit en mesure de renforcer son soutien aux déplacés qui ont fui la Ghouta orientale. Cela implique nécessairement une augmentation du nombre de personnels internationaux sur place. Nous espérons qu'ils obtiendront les autorisations le plus rapidement possible à cet effet. Cela implique également des garanties de sécurité pour les humanitaires. Monsieur le Président, la situation à Afrin est également très préoccupante. De très nombreux civils sont dans une situation critique. Plus de 180 000 personnes auraient été déplacées. Un seul convoi a été autorisé hier. Cela reste très insuffisant au regard des besoins des populations qui sont immenses. La poursuite des combats à Afrin a par ailleurs contraint les forces démocratiques syriennes à arrêter leurs opérations contre Daesh, dont la menace, nous le savons tous, n'a pas disparu. Notre position sur la question est constante. Les préoccupations légitimes de la Turquie sur la sécurité de sa frontière ne peuvent nullement justifier une implantation militaire durable dans la profondeur du territoire syrien. Plus que jamais, nous avons besoin que les combats cessent. Nous appelons donc les acteurs sur le terrain à faire aboutir les négociations en cours et à respecter une cessation des hostilités. Nous appuyons les efforts de l'envoyé spécial Stéphane de Mistura en ce sens et son engagement pour relancer le processus de Genève
et obtenir une solution politique durable conforme à la résolution 2254, à commencer par la formation d'un comité constitutionnel inclusif sous l'égide de M. de Mistura. C'est la seule voie qui permettra de mettre un terme à la crise syrienne. Monsieur le Président, il y a une urgence absolue à agir sur le double front humanitaire et politique. C'est l'appel qu'au nom de la France, je veux lancer aujourd'hui. Cet appel s'adresse d'abord à ceux qui peuvent faire une différence sur le terrain, à commencer par la Russie. Il n'est jamais trop tard pour sauver des vies. Soyons bien conscients, Monsieur le Président, que faute d'une telle action urgente et décisive, le pire est sans doute à venir sous la forme d'une aggravation et d'un élargissement du conflit. Monsieur le Président, il faudra aussi, le moment venu, tirer sérieusement les enseignements de la tragédie syrienne. Cette tragédie est en effet l'illustration d'un nouveau désordre mondial où les cordes de rappel ont disparu, faute de gouvernance internationale solide, faute de puissance de dernier ressort et faute de convergence entre les acteurs clés. S'y ajoute l'attitude que l'on sait de la Russie. C'est dire combien, si l'on veut éviter d'autres tragédies du même type à l'avenir, il est essentiel de structurer le monde multipolaire dans lequel nous sommes désormais autour d'un multilatéralisme robuste incarné par une ONU réformée. C'est la seule alternative à la fragmentation du monde et au retour aux zones d'influence dont notre histoire nous enseigne tous les dangers. Et c'est avec le règlement de la crise syrienne qui est notre priorité aujourd'hui et qui est l'urgence, l'un des autres défis de notre génération. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement, and I give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, Mr. President. Thank you for being here today to underscore the vital importance of this topic, and thank you particularly for your very powerful statement. The United Kingdom supports your call for ICC referral. Thank you also to the Under-Secretary-General for your continued efforts to keep the Council informed of the toll that hostilities are having on civilians in Syria. And thank you for the heroic efforts of all your teams on the ground. Their efforts are much supported by most of us on this Council. The Under-Secretary-General's briefing eloquently underscores why it's essential that the Council comes together to agree concrete steps to allow OCHA to fulfil its mandate, to ensure humanitarian assistance and protection for everybody who needs it. Ambassador Haley has laid the situation bare. Ambassador Dalat has set out the regime's intentions, and Ambassador Al-Taib has focused on the need for protection and registration. I support their calls. I will not rehearse the catalogue of suffering that we've heard so eloquently today, but that admission should not be taken as any indication that the United Kingdom is not as horrified as others by what is happening on the ground. Specifically, Mr. President, it's diabolical that access is actually worse in the face of such suffering. Diabolical is a strong word, but there are no others to describe what is happening. The worst destruction and suffering has continued in eastern Ghouta. Those who support Assad have not taken steps to help stop the violence, instead of which Assad and his supporters have violated the strong words of this Council in Resolution 2401. This makes a mockery of the Council's authority, as Ambassador de Lettres set out. Since the 11th of March, an estimated 100,000 people have left eastern Ghouta and are in makeshift reception sites in rural Damascus. Thousands more have been bused to Idlib. Because there are no independent monitoring or provisions for civilian safety, those fleeing and those staying remain vulnerable and at risk of mistreatment and abuse by the regime,
including being detained, disappeared, or separated from their families. Humanitarians, health workers, and first responders on the ground report that the regime is deliberately targeting them. This is illegal, and those who help the Assad regime are complicit in that illegality. The situation continues even for those who are left behind. An estimated 150,000 civilians remain in eastern Ghouta. They suffer from acute food shortages and lack of medical supplies. They are afraid, and above all, they remember how the regime punished the civilians who fled from eastern Aleppo in December 2016. This is why Ambassador Al-Taib's call for protection and registration is so urgent. We welcome UN plans to scale up support to deal with the dire situations in the IDP camps and collective shelters. We call on Russia to use its influence with the regime to ensure that the UN and its partners can also provide assistance and protection for those who remain in eastern Ghouta. Whether civilians choose to stay or leave, it is essential that they be protected against attack and have access to the essentials to survive. This is not just a plea on the grounds of humanity, it is a requirement under international humanitarian law. It is the job of the Council and all members of the Council to uphold international humanitarian law. Those who side with the regime in its actions are themselves guilty of violating that law. Mr. President, I would like in closing to highlight two further areas. The suffering of the Syrian people continues in Idlib, where civilians have been under attack by regime forces for many years. More than 1 million internally displaced Syrians live there, including those who have fled eastern Ghouta. In Afrin, we recognise Turkey's legitimate interest in the security of its borders, but at the same time, we remain concerned about the impact of operations on the humanitarian situation, and my Prime Minister and Foreign Secretary have raised the need for protection of civilians and access with President Erdogan and his ministers. It was good to hear from the Under Secretary General that there may at last be signs of progress in Afrin. Mr. President, after 7 years of conflict, over 13 million people are in need of humanitarian assistance in Syria. The Assad regime has created the situation and is now preventing humanitarian actors from relieving some of the horror it has inflicted. We call on Russia to use its influence to ensure that, at a minimum, the UN can fulfill its mandate to ensure humanitarian assistance and protection for Syrians on the basis of need, regardless of any other considerations. Mr. President, I was at Geneva in 2012. I think we all feel that that was a huge missed opportunity in the light of events. The situation has escalated every year since that time, and as the Under-Secretary General said, the level of access is worse. The Council has a small opportunity to put measures in place to reduce the risk of reprisals. As you said, Mr. President, if this Council cannot do it, who can? Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for her statement, and I give the floor to the representative of Kazakhstan. Mr. President, I joined others in thanking Under Secretary General Lowcock for his comprehensive briefing. I also welcome the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Steph Block, who is chairing this session. Kazakhstan remains committed to all UN Security Council resolutions aimed at solving humanitarian issues in Syria. We believe that it is most important to preserve all possible humanitarian access modalities, including cross-border assistance, that are indispensable in bringing humanitarian aid to millions of people in Syria. Implementing Resolution 24.1 is a collective responsibility, with each Council and UN member playing a significant role. We must all continue to do everything we can to ensure full implementation across Syria. We look forward to continued reporting on the implementation of Resolution 2401
to the Council through the regular Syria briefings and Secretary General's reports, as stipulated in the resolution. Urgent attention must focus on long-term humanitarian assistance, with the assurance of safe humanitarian access by the UN and other aid agencies and evacuation of the wounded. We commend the sterling contribution of OCHA and WHO, SARC, for its provision of increased medical supplies and life-saving services, including surgical procedures. In this regard, we welcome the increase of humanitarian convoys to besieged areas in March in Syria compared to the previous months. It is necessary to note the worrisome humanitarian situation in Syria, as fighting in different parts of it causes massive displacement. We endorse the appeal of the United Nations to help stem the catastrophic situation for tens of thousands of people, both from East Ghouta and Afrin. We look forward to the next round of talks to be held in mid-May in our capital, Astana, where the stepping up efforts to ensure observance of the respective agreement will be addressed. We also believe that the dialogue between the USG Mark Lowcock and the government of Syria should be ongoing. We reiterate that all obligations under international humanitarian law must be respected by all parties. A further UN needs assessment mission may be needed very soon to these troubled areas, similar to the one USG Lowcock had recently. It is necessary for the Syrian authorities to cooperate fully with the United Nations and relevant humanitarian organizations to facilitate the provision of unhindered humanitarian assistance and thus mitigate the suffering. Lastly, we are of the view that the crisis in Syria can only be solved through the inclusive and Syrian-led political process based on the Geneva Communique of 30th of June 2012, the subsequent Security Council resolutions and relevant statements of the International Syria Support Group. I thank you. I thank the representative of Kazakhstan for his statement, and I give the floor to the representative of Peru. Señor Presidente, agradecemos la convocatoria de esta reunión y la presentación del señor Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, sobre la situación humanitaria en Siria. Saludamos igualmente su presencia, señor ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, presidiendo esta reunión. El Perú lamenta profundamente que transcurridos 30 días desde el alto fuego humanitario requerido por este Consejo, la violencia y el sufrimiento humano continúen caracterizando la situación en Siria. La resolución 2401 se mantiene plenamente vigente, por lo que consideramos un deber ineludible del gobierno sirio y de otros actores con capacidad de influir en el terreno, cumplir con implementarla íntegramente. El alto al fuego debe ser inmediato y permitir el acceso irrestricto de la asistencia humanitaria en todo el territorio sirio. Si bien han habido algunos avances limitados para permitir la distribución de asistencia humanitaria, esta debe ser continua e irrestricta. En atención a la responsabilidad que supone integrar este Consejo, en línea con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, el Perú continuará abogando por la protección de civiles en todos los conflictos y crisis humanitarias. Un número difícil de determinar de ciudadanos sirios, que incluye a miles de mujeres y niños, viene abandonando Ghouta Oriental debido a la violencia. Observamos con preocupación que los refugios en los alrededores de Damasco no se dan abasto. Escasean alimentos, el agua potable y los suministros médicos. Debemos recordar que el derecho internacional humanitario cuenta con disposiciones de obligatorio cumplimiento para la evacuación de civiles. Es también obligatorio adoptar medidas para salvaguardar la propiedad privada de actos de saqueo y destrucción. Los ciudadanos sirios deben poder regresar a sus hogares y negocios cuando las condiciones de seguridad mejoren. Debemos también proteger a la mayoría de la población que permanece en Ghouta Oriental, particularmente vulnerable a represalias, reclutamientos forzados y violencia sexual. Nos preocupa asimismo la situación humanitaria en Afrin, Idlib
y Raqqa, entre otras áreas del territorio sirio. La responsabilidad de proteger a civiles no puede ser condicionada o subordinada a intereses políticos o estratégicos. Queremos destacar los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas y de otras agencias humanitarias como la Cruz Roja y la Media Luna Roja para atender a dichas personas en tan difícil situación. Tienen todo nuestro apoyo. Ante la intensificación de la violencia en las últimas semanas y sus devastadoras consecuencias sobre la población, una vez más debemos recordar la urgencia de avanzar en el logro de una solución política sobre la base de la Resolución 2254 y el Comunicado de Ginebra. En ese sentido, esperamos que en breve puedan registrarse avances en el establecimiento y en la composición del Comité Constitucional convenido en Sochi. Todas las partes sirias, incluido el gobierno, deben comprometerse constructivamente a ello. Muchas gracias. I thank the representative of Peru for his statement, and I give the floor to the representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. Thank you, Minister. We thank Under-Secretary General Mark Lowcock for his comprehensive briefing. We want to express our appreciation to the UN and its humanitarian partners for their continued selfless and courageous service to provide air for all Syrians under difficult circumstances. We remain concerned about the humanitarian crisis in Syria, in all parts of Syria where such crisis is present. As the Under-Secretary General said, the Syrian war has entered its 8 years, bringing unspeakable suffering to the people of the country. The escalation of violence we witnessed last month in eastern Ghouta and other parts of the country has been a source of great concern indeed. According to the March 21st OCHA statement, shelter protection and water and sanitation remain among the key priority humanitarian aid needed for those internally displaced persons. In this regard, we appreciate the UN and its humanitarian partners for providing the much-needed assistance. Mr. President, alleviating the suffering of Syrians require urgent and coordinated actions from all actors while respecting the resolutions of the Council, particularly Resolution 2401. It was encouraging that the Council unanimously adopted Resolution 2401, demanding cessation of hostilities throughout Syria for at least 30 days to ensure safe, unimpeded, and sustained humanitarian delivery and medical evacuations. In this regard, while much remains to be done to fully implement the resolution, there have been positive actions, including aid delivery to some affected and difficult areas compared to the previous month. Conflict has also diminished in intensity in some areas, according to the report of the Secretary General. However, this doesn't mean actions taken have been sufficient, but we stress that it is vital to redouble our efforts to do everything possible to fully and comprehensively implement the resolution with a sense of urgency and enhanced political will. We believe what the people of Syria need are cessation of hostilities, protection, and access to basic goods and services. All these demands are contained and reaffirmed in Resolution 2401. Hence, all Syrian parties should respect and fully implement Resolution 2401, and all those states that have influence over the parties should exercise maximum pressures over them, with the ultimate objective of contributing to the full operationalization of the resolution adopted unanimously by this Council. In this regard, we hope the Astana guarantors, Russia, Turkey, and Iran, would play their role to implement Resolution 2401 and strengthen ceasefire arrangements and improve humanitarian conditions, as stated in their March 16
final statement. In addition, while we acknowledge that the UN and its humanitarian partners have been able to reach millions of Syrians using all modes of aid delivery, humanitarian access, particularly interagency convoy, remains a critical challenge. In this connection, it is absolutely vital to ensure safe, sustained, and need-based humanitarian access so that life-saving aid could reach to all Syrians in need. Let me conclude, Mr. President, by reaffirming that it is only a comprehensive political dialogue under the auspices of the United Nations that could ultimately end the humanitarian tragedy in Syria. We reiterate our position that the Syrian crisis has only a political solution based on Resolution 2254. We support the continued efforts of the Special Envoy, and we encourage all Syrian parties to constructively and meaningfully engage with him to reinvigorate the Geneva intra-Syrian talks and support the establishment of a constitutional committee according to the outcome of the Sochi Congress. We fully concur with the UN Secretary General, who stated in his March 20 report that, and I quote, political efforts to bring this war to an end must be prioritized and redoubled by all parties to the conflict, end of quotation. While the primary responsibility of resolving the conflict lies with Syrians themselves, a principle firmly embedded in Resolution 2254, the Council has also an important role to support the efforts with a spirit of unity, which we believe would have a positive impact on the ground in alleviating the suffering of all Syrians. This might be a tall order in light of the fragmentation that Ambassador De Lattre referred to earlier, but the effort has to be made nonetheless. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Ethiopia for his statement, and I give the floor to the representative of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos su presencia, señor ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, señor Stef Blok, en la conducción de los trabajos del Consejo el día de hoy. Asimismo, agradecemos el informe brindado por el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, señor Mark Lowcock, a quien le expresamos nuestro apoyo en las delicadas labores que le fueron encomendadas. Señor presidente, nuevamente debemos expresar nuestro pesar porque este conflicto se ha extendido por 8 años y aún sigamos siendo testigos del constante asedio y violencia que sufre el pueblo sirio, principalmente mujeres y niños, quienes además de vivir con las secuelas psicológicas que deja esta situación, requieren de forma urgente de asistencia humanitaria. Rechazamos enfáticamente el continuo bombardeo a la infraestructura civil, como hospitales y escuelas, y rechazamos las actividades militares de zonas residenciales en las ciudades de Damasco, Afrin, Idlib y en Ghouta Oriental. Estas solo causaron más civiles muertos, heridos y desplazados. Según el último reporte del secretario general, solo entre diciembre y febrero hubo 385.000 desplazados internos y 2.3 millones de personas que viven en zonas asediadas y de difícil acceso. Lamentamos que a la fecha aún se tenga obstáculos que impidan la plena implementación de la Resolución 2401 y hacemos un llamado a todas las partes involucradas a hacer todos los esfuerzos para alcanzar la implementación efectiva de la misma en todo el territorio sirio con el fin de facilitar de forma segura, sostenida y sin trabas la prestación de ayuda y servicios humanitarios, además de la realización de evacuaciones médicas de las personas gravemente enfermas y heridas. Por otro lado, de acuerdo a este mismo reporte, desde octubre de 2017, 86.000 civiles retornaron a la ciudad de Raqqa, de los cuales 20.000 son en el mes de febrero. Lastimosamente, 130 civiles murieron y 658 fueron heridos gravemente por restos explosivos de guerra y minas antipersonas. Destacamos la visita de la misión de Naciones Unidas a Raqqa la semana pasada. Reiteramos que el trabajo de acción contra minas en la limpieza de minas antipersonas y restos explosivos de guerra es fundamental para permitir un retorno seguro de los desplazados.
Señor presidente, a pesar de que esto no sea un reflejo de la totalidad del territorio sirio, debemos destacar el ingreso de asistencia humanitaria a través de convoyes humanitarios a inicios de marzo a Duma, en el este de Guta, con alimento para más de 27.000 personas. Consideramos también importante la asistencia transfronteriza como respuesta a esta situación y destacamos la asistencia alimentaria a 2 millones de personas y el envío de 449 camiones con ayuda para 1 millón de personas en áreas del norte y sur de Siria, provista por Naciones Unidas. Saludamos los esfuerzos de OCHA, así como de todas las agencias humanitarias y de la Federación Rusa, que permitieron el ingreso de asistencia humanitaria a diversas poblaciones, en especial a Guta Oriental, donde ingresaron 3 convoyes recientemente. Hacemos un llamado a que esta ayuda pueda continuar con la mayor seguridad posible. En ese sentido, consideramos importante profundizar el diálogo y coordinación entre las agencias humanitarias, Naciones Unidas y el gobierno sirio, con el propósito de facilitar el ingreso de convoyes y personal de ayuda humanitaria, así como el retorno seguro y digno de refugiados y personas internamente desplazadas. Destacamos la labor tan arriesgada del personal de las diferentes agencias y organismos de asistencia humanitaria, cuyos funcionarios exponen sus propias vidas al momento de desarrollar su trabajo tan arriesgado en terreno, por cuanto reiteramos la necesidad del máximo respeto al derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Señor presidente, en esta oportunidad reiteramos la necesidad de no perder el impulso político asumido luego de los compromisos alcanzados en el Congreso de Diálogo Nacional Sirio realizado en Sochi. Este debe ser el canal que refuerce el proceso de Ginebra liderado por Naciones Unidas en el marco de la Resolución 2254. Esperamos la pronta aplicación de la Declaración de Sochi y, consecuentemente, la creación del Comité Constitucional que facilite una transición política y viable. Por lo mismo, expresamos nuestro apoyo a los resultados de la última reunión de Astana, los cuales permiten reforzar los acuerdos que establecieron las zonas de distensión. Esperamos que los mismos se vean reflejados en el terreno a fin de reducir la violencia y atender las necesidades humanitarias, que son urgentes. Rechazamos todo intento de fragmentación o sectarismo en Siria y consideramos que es el pueblo sirio quien debe decidir libremente su futuro y su liderazgo político en el marco de su soberanía e integridad territorial. Finalmente, señor presidente, reiteramos que la única alternativa para resolver este conflicto es a través de un proceso político incluyente, dialogado, concertado y liderado por y para el pueblo sirio, que permita alcanzar la paz sostenible en su territorio sin presión extranjera alguna. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Bolivia for his statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. Спасибо. Господин министр, приветствую вас в роли председателя. Мы хотели также поприветствовать постоянного представителя Великобритании Кэрен Пирс, которая теперь с нами. Признательны за брифинг господину Лоукоку. Господин председатель, в ряде районов Сирии сохраняется непростая гуманитарная обстановка. Россия предпринимает активные меры по ее нормализации, в том числе в рамках выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности. Да, может быть, это кому-то не нравится, но мы по факту единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401. С момента введения гуманитарных пауз при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон и при участии и наблюдении ООН и Сирийского общества Красного полумесяца из Восточной Гуты выведено почти 121 тысяча человек. Выход людей сугубо добровольный. Сугубо добровольный. Только, сугубо это только. Многие рассказывают, как тяжело им жилось в условиях репрессивного режима, установленного боевиками вооруженных группировок. Мирные жители продолжают покидать Восточную Гуту через гуманитарный коридор Мухаям-Аль-Вафидин. На официальном сайте Министерства обороны России в режиме реального времени ведется трансляция с камер видеонаблюдения.
Только за последние сутки Думу покинули более 520 мирных жителей. Российскими специалистами для них организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды. За один вчерашний день российские военные врачи оказали медицинскую помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям. 42 children. Одновременно продолжается организованная Центром по примирению и возвращению жителей в освобожденные от боевиков Сагбу и Кафр-Батну. 24 марта в результате договоренности Центра по примирению с лидерами незаконных вооруженных формирований был открыт еще один пункт пропуска для выхода боевиков и членов их семей из Харасты, Арбина, Замальки, Айн-Термы и Джабары. По этому коридору в течение последних дней производился выход боевиков группировок Ахрар аш-Шам и Фейляк ар-Рахман и их родственников, которые автобусами были доставлены в провинцию Идлиб. Только из Арбина за 3 суток вывезено более 13 тысяч человек. В то же время многие решили остаться, воспользовавшись президентской амнистией. Кстати, пошли активные информационные вбросы о задержаниях, пытках и чуть ли не расстрелах. Это ложь. Безопасность этих операций обеспечивается сирийской полицией под контролем специалистов Центра по примирению и представителей сирийского общества Красного полумесяца. Кроме того, вчера были освобождены 26 сирийских военнослужащих и гражданских лиц, находившихся в плену у группировки Фейляк ар-Рахман. Эта информация, на наш взгляд, ясно свидетельствует о том, какая большая и трудная работа проводится российскими специалистами на земле в контакте с сирийскими властями и лидерами вооруженных группировок. Некоторые же члены Совета Безопасности предпочитают тратить время на пламенные речи и письма с необоснованными претензиями в адрес нашей страны. Наверное, и для того, чтобы скрыть собственное нежелание сделать что-то полезное для выполнения резолюции 2401 во взаимодействии с подшефными им группировками. Тем временем остающиеся пока в Думе боевики группировки Джейш аль-Ислам выпустили вчера 4 мины по ряду районов Дамаска. Погибли 6 мирных жителей, еще 6 получили ранения. Ранее был обстрелян столичный квартал Мазраа. В результате попадания мины на территорию спорткомплекса Аль-Фейха погиб 12-летний подросток. Еще 7 детей пострадали. Всего в Дамаске от мин погибли сотни людей. Таким образом, видимо, боевики ежедневно сигнализируют о своем согласии на прекращение огня, о котором они громогласно объявили в своем известном письме генеральному секретарю. Вновь обращаю внимание на необходимость прояснения используемых в докладах генерального секретаря данных, в том числе по возможным атакам на гражданские объекты и их жертвам. Откуда данные? В февральском докладе проведена сноска на различные агентства системы ООН и структурные подразделения секретариата. Больше всего цитируется Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, у которого, однако, даже нет штата сотрудников на земле. Главный вопрос в том, именно этого мы пытаемся добиться. Кто снабжает ООНовцев такими сведениями? Боевики антиправительственных группировок и пособники террористов вроде белых касок? Но они являются заинтересованной стороной. Почему тогда из предоставляемой сирийскими властями информации в доклад попадают лишь крупицы? Господин председатель, призываем ООН, гуманитарные организации и государства оказать срочную помощь в обустройстве людей, которые покидают Восточную Гуту. Также нужно усилить присутствие ООНовцев в районе
гуманитарных коридоров. Сирийцам требуется неотложное содействие в начавшемся восстановлении инфраструктуры и освобожденных населенных пунктах Восточной Гуты, которые начало сирийское правительство. Господин Лоукок, мы просим вас взять этот вопрос под личный контроль. Одновременно рассчитываем, что в кратчайшие сроки коалиции будут созданы условия и даны гарантии безопасности для организации оценочной миссии ООН в Ракку и гуманитарных конвоев в лагерь Рукбан. Сирийские власти уже давно дали на это официальное согласие. Марк Лоукок это сегодня подтвердил. Заметим, что нас потрясли появившиеся в последнее время оценки, что в ходе штурма Ракки силами коалиции могли погибнуть более 2000 мирных жителей. Я вновь спрашиваю, где были слезы, причитания и гуманитарные призывы тогда? Обратили внимание на приведенную в докладе генерального секретаря статистику по числу вернувшихся в Ракку людей. Но нам интересно было бы знать такие данные и по другим районам Сирии, и в целом по стране. Сколько людей возвращается в постоянные места проживания? У нас также есть предложение представителям ООН обозначить районы, в которых эти показатели наиболее высоки, в качестве приоритетных с точки зрения оказания гуманитарного содействия и отслеживать, насколько эффективно оно осуществляется. Полагаем также целесообразным приводить в докладах информацию о содействии в сфере восстановления. В резолюции 2401 указывается, что районы Сирии, в том числе освобожденные от террористов, нуждаются в поддержке в части восстановления нормального функционирования и стабильности. Одно из ключевых направлений – разминирование. У нас складывается ощущение, что у внешних доноров пропадает интерес к оказанию помощи жителям районов, перешедших под контроль правительства Сирии. Улавливаем идущие из некоторых столиц сигналы, что помогать нужно только оппозиционным анклавам. Такие двойные стандарты полностью противоречили бы основополагающим принципам нейтральности и беспристрастности гуманитарного содействия. Надеемся, что мы не правы, и вы, господин Лоукок, опровергнете существование такой тенденции. Если же наши вопросы не беспочвены, то как в ООН собираются решать эту проблему? На днях в Осло под эгидой ООН и Евросоюза прошла встреча старших должностных лиц по гуманитарной ситуации в Сирии. На нее не были приглашены представители сирийских властей. Господин Лоукок, как вы себе представляете перспективу очередного обсуждения гуманитарных проблем Сирии без участия ее официальных представителей? Вы сами считаете такой формат продуктивным? Этот вопрос весьма актуален в преддверии намеченной на конец апреля второй донорской конференции по Сирии в Брюсселе. Господин Лоукок, известно ли что-нибудь в ООН о фактах оказания сексуальных услуг в обмен на получение гуманитарной помощи в контексте трансграничных операций? Такая информация, например, проходит в ноябрьском докладе Фонда ООН по народонаселению. BBC проводила журналистское расследование на эту тему. Если известно, почему этот вопрос обойден вниманием в докладе генерального секретаря? Если неизвестно, то нужно провести соответствующую проверку. Рассчитываем, что в тесном взаимодействии с сирийскими властями и при учете их замечаний ООН как можно скорее согласует план чрезвычайного гуманитарного реагирования на текущий год, в том числе с акцентом на оказание помощи в освобожденных районах. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I give the floor to the representative of Poland. Thank you, Mr. President. Mr. Minister, I would like to welcome you today among us and commend the President's leadership. Let me also thank Under-Secretary General Mark Lowcock for his comprehensive but again alarming update. Like many around this table, we share a sense of urgency, especially following the adoption of the Resolution 2401.
A month ago, we adopted Resolution 2401 unanimously. Unfortunately, we have to admit it was not implemented during the initial 30 days. Again, we are meeting when there is no substantial change on the ground and fighting is far from over. The military offensive in Syria continues. In consequence, human suffering is growing. Any action, even against terrorists, cannot justify the attacks on innocent civilians and the civilian infrastructure, including health facilities. They must stop, and parties to the conflict must strictly comply with their obligations under international humanitarian law. Accountability for serious violations is a requirement under international law and central to achieving sustainable peace in Syria. As indicated in the last report by the UN-mandated Commission of Inquiry, there is a need for the international community to take a broader view of accountability and to take urgent steps to ensure the needs for justice and accountability of Syrian conflict victims are met both immediately and in the long term. We call upon all to alleviate the suffering of the civilians, including children, by granting them free and safe access to humanitarian assistance, including a voluntary medical evacuation, which should be strictly overseen by the United Nations and the implementing partners in order to ensure the voluntary character of the process. While discussing evacuations, let me underline that people must have the right to return and choose safe location for settlements. Any evacuation negotiations should also include civilians. Humanitarian aid convoys to Eastern Ghouta must continue for those who choose to stay. We would like to stress that all of the actors should use all of their influence to immediately improve conditions on the ground. We urgently call for a cessation of hostilities in the whole of Syria. Attacks against civilians, civilian objects, and medical facilities must stop in order to alleviate humanitarian suffering of the Syrian people. Mr. President, some small positive steps have taken place, such as a higher number of humanitarian convoys reaching the besieged areas in March, especially when compared to the previous months when humanitarian access was almost completely blocked. It only shows that it is possible to make progress, even though much more is needed. In this context, we call on Russia, Iran, and Turkey, as the EU did in the High Representative's letter to their respective ministers after the Foreign Affairs Council of the EU in February, to fulfill their obligations and responsibilities as Astana guarantors. It is also important to note that the cessation of hostilities may also give a chance to the peace talks under the auspices of UN in Geneva to gain momentum, so that a political solution may be finally reached. Once again, let me underline that we should aim at reaching an intra-Syrian framework political agreement on a transition in line with UN Security Council Resolution 2254. In this sense, we strongly believe that the Sochi National Congress conclusions could and should be used to advance the Geneva process, especially with regard to the creation of the Constitutional Committee by UN Special Envoy Staffan de Mistura. In conclusion, Mr. President, let me stress the necessity of maintaining the unity of the Council on the question of the full implementation of the humanitarian resolution across Syria. The civilian population of Syria has already suffered too much. The adoption of the resolution was just the beginning of the process. We call on all with the influence of the ground to take necessary steps
to ensure that fighting stops, the Syrian people are protected, and finally, urgent humanitarian access and necessary medical evacuations are carrying on. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Poland for her statement, and I now give the floor to the representative of Equatorial Guinea. Gracias, señor presidente. Damos la bienvenida a Nueva York al excelentísimo señor Stef Blok, ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, y aprovechamos la ocasión para felicitarle por la excelente presidencia de los Países Bajos durante el mes de marzo. La República de Guinea Ecuatorial agradece la convocatoria de esta sesión informativa que nos permite una vez más hacer una evaluación de la resolución humanitaria 2401 que aprobamos hace un mes. Expresamos nuestros agradecimientos al subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, quien, como siempre, acaba de presentarnos una descripción muy ilustrativa y minuciosa del curso de los acontecimientos en Siria. Señor presidente, el armisticio de 30 días en todo el territorio sirio que establece la resolución 2401 para llevar a cabo las operaciones humanitarias ha vencido. Pese a las gestiones diplomáticas del equipo de las Naciones Unidas en Siria, la violencia ha aumentado en Ghouta Oriental, en Damasco, en Idlib y Afrin, donde está en curso una ofensiva militar turca. Se incrementaron los ataques aéreos y los bombardeos diarios, incluidos a barrios residenciales, entre las fuerzas gubernamentales, fuerzas de la oposición y los grupos armados no estatales, dificultando asimismo que se garantice la protección de todos los civiles y la entrega de ayuda humanitaria inmediata, segura y sostenida. Este excesivo recrudecimiento de la violencia orquestada por las diferentes partes no hace sino empeorar y agravar más y más la ya pésima y grave situación humanitaria en estas zonas en las que se registran los enfrentamientos. Como venimos reiterándolo, la solución de la crisis humanitaria en Siria está estrechamente vinculada al cese de las hostilidades. La prolongación del conflicto solo serviría para agudizar aún más el dramático escenario humanitario, creando a su vez mayor inestabilidad, afectando a los países vecinos que acogen a millones de refugiados que huyen de la guerra. Señor presidente, como lo ha subrayado el secretario general en su informe del 20 de marzo de los Corrientes, y cito, nuestro objetivo común y muy prioritario debe ser aliviar y poner fin al sufrimiento del pueblo sirio. Lo que el pueblo sirio necesita de inmediato ha quedado suficientemente claro y ha sido reafirmado en la resolución 2401. Los civiles necesitan una cesación de las hostilidades, protección, acceso a bienes y servicios básicos, acceso a la asistencia humanitaria, sanitaria y que se ponga fin a los asedios. Fin de cita. Señor presidente, todas las partes involucradas en la crisis siria deben aceptar que ninguna de ellas puede ganar militarmente. Las fuerzas gubernamentales, las fuerzas de la oposición y los grupos armados deben aceptar que por mucha muerte y destrucción que causen en su país, no habrá ninguna victoria, sino un único perdedor, el pueblo sirio. Asimismo, las partes nacionales y sus aliados internacionales con importantes intereses políticos y geoestratégicos y que tienen la capacidad de poder ejercer cierta influencia en sus respectivos aliados, deben redoblar sus esfuerzos y compromisos políticos para lograr la paz y la estabilidad sostenibles en el país. Toda parte que insista en las líneas rojas políticas que bloquean los compromisos necesarios deberá medir el retraso que causan en términos de pérdidas de vidas inocentes. Señor presidente, ha quedado patente que el Consejo de Seguridad no ha conseguido en su totalidad el objetivo que anhelaba al votar a favor con unanimidad la resolución 2401. La República de Guinea Ecuatorial apoyará y se sumará a cualquier otra iniciativa humanitaria tendente a poner definitivamente fin
al sufrimiento del pueblo sirio. Concluyo mi intervención, señor presidente, renovando el tributo que la República de Guinea Ecuatorial rinde al señor Lowcock y a todo el equipo humanitario de las Naciones Unidas por la incansable y noble acción que están desplegando en Siria para aliviar al pueblo sirio de la catastrófica situación humanitaria que atraviesa. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Equatorial Guinea for his statement, and I now give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. À l'instar des autres délégations, ma délégation voudrait souhaiter la bienvenue à son Excellence Steph Block pour sa présence à New York et se féliciter de la tenue de la présente séance du Conseil de sécurité. Ma délégation remercie M. Mark Lowcock, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, pour son exposé éclairant sur la situation humanitaire en Syrie. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, la guerre en Syrie a engendré l'une des crises humanitaires les plus graves de l'histoire récente et continue d'avoir des conséquences dévastatrices sur la population syrienne. Mon pays reste préoccupé tout particulièrement par les attaques et les bombardements, y compris contre les hôpitaux et les infrastructures civiles qui continuent de rythmer le quotidien des populations soumises à des déplacements forcés dans les régions d'Afrine, d'Idlib et de la Ghouta orientale. La Côte d'Ivoire, qui condamne ces actes, appelle les parties prenantes à prendre les mesures nécessaires afin de protéger les populations, les infrastructures civiles ainsi que le personnel humanitaire. Monsieur le Président, un mois après son adoption à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité, la résolution 2401, qui avait suscité tant d'espoir, n'a pas connu la mise en œuvre escomptée, à notre plus grand regret. En effet, l'exigence d'une cessation immédiate des hostilités en vue de permettre l'acheminement en toute sécurité sans entrave de l'aide humanitaire et des services connexes, de même que l'évacuation sanitaire des personnes gravement malades et des blessés, conformément au droit international humanitaire applicable, n'est toujours pas effective en dépit de nos efforts communs. La poursuite des combats a poussé sur le chemin de l'exil des centaines de milliers de civils qui ont trouvé refuge dans des camps et des abris de fortune dans lesquels les conditions de vie demeurent extrêmement difficiles. La Côte d'Ivoire appelle à nouveau à la mise en œuvre effective de la résolution 2401 en vue de permettre la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire, y compris les évacuations sanitaires dans les zones assiégées et les camps de déplacés, aux fins de soulager les souffrances des populations en détresse. Nous exhortons le Conseil à surmonter ces divergences et à faire preuve d'unité en vue de la mise en œuvre effective de la résolution susmentionnée qui demeure plus que jamais d'actualité. Monsieur le Président, ma délégation réitère sa conviction que la situation humanitaire ne connaîtra pas d'amélioration sans avancée significative sur le terrain politique, les deux questions étant intimement liées. Mon pays invite donc les différentes parties à privilégier la voie du dialogue politique et à répandre les pourparlers de paix dans le cadre du processus de Genève, conformément à la feuille de route établie par la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Je vous remercie. I thank the representative of Côte d'Ivoire for his statement, and I now give the floor to the representative of China. 主席先生，感谢洛克克副秘书长所作通报。中方赞赏联合国有关机构为缓解叙利亚有关地区人道局势做出的积极努力。叙利亚冲突已经进入第8个年头，给叙利亚人民带来深重苦难。近期，叙利亚部分地区人道局势紧张升级。中方呼吁叙利亚各方从国家前途命运和人民安危福祉出发，尽快停火止暴，通过对话协商解决分歧，尽快缓解叙利亚人道局势。目前，联合国人道救援车队已进入东古塔地区，为民众送去救援物资。中方欢迎俄罗斯在东古塔地区实施临时停火措施，为叙利亚民众开辟人道主义走廊。经过有关各方努力，部分停火协议已经达成，大量平民已经通过人道主义走廊撤离。当前形势下，应继续推进落实安理会第2401号决议，缓解东古塔地区人道主义局势。
中方欢迎俄罗斯、土耳其和伊朗在阿斯塔纳举行外长会，赞赏哈萨克斯坦举办此次会议，希望即将举行的3国元首会议和下一轮阿斯塔纳对话会，为恢复叙利亚停火势头、支持日内瓦和谈进程发挥积极作用。国际社会应继续支持联合国发挥斡旋主渠道作用，支持德米苏拉特使重启叙利亚政治进程所做的外交努力，应尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，推动叙利亚各方根据叙人主导、叙人所有的原则，根据安理会第2254号决议，政治解决叙利亚问题，从根本上缓解叙利亚人道局势，并继续根据安理会决议推进反恐工作。安理会应在叙利亚问题上保持团结，对外发出一致声音。中方愿同国际社会共同努力，为政治解决叙利亚问题发挥积极和建设性作用。谢谢主席先生。I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of Sweden. Thank you, Mr. President. As Kuwait already delivered a joint statement on our behalf, I will make my remarks very brief. 1 month ago, this Council adopted Resolution 2401 by consensus in response to deafening calls for action to address the horrific humanitarian situation in Syria. And today we heard around this table a continued commitment to moving forward with implementation of this important resolution. Mr. President, I wanted to speak last, trying to identify some points of convergence. And from the discussion today, I believe that there are a number of critical areas where there is broad agreement within the Council. Firstly, we all share a deep disappointment and sense of dissatisfaction and frustration with the lack of implementation. While a limited increase in access for humanitarian convoys shows that progress is possible, much more is needed. The resolution remains in force and all parties remain obliged to comply. Secondly, we have heard a common concern at the continuing hostilities throughout the country, particularly the ongoing military offensive in eastern Ghouta. Those who leave the area should do so voluntarily, with the right to return and a choice of safe places to go to. At the same time, humanitarian aid convoys must continue to support those who choose to remain. Thirdly, we agree that efforts to strengthen the protection of civilians must be stepped up by the UN and its partners, both inside Eastern Ghouta for those leaving and in the collective shelters. Let me highlight that the prevention of sexual and gender-based violence should be an integral part of these efforts, and we condemn the attacks in February that affected health facilities. Many colleagues today also reiterated that Resolution 2401 applies across the whole of the country. I just wanted to mention our concern at the Turkish operation in Afrin, and by statements by Turkey on expanding its military operations in the north beyond Afrin. We are also concerned about the protection of civilians fleeing Afrin, as well as the difficult conditions for those remaining. We call on all relevant parties, in particularly Turkey, to ensure the protection of civilians, facilitate cross-border and cross-line humanitarian aid deliveries, as well as the freedom of movement for IDPs. Mr. President, the need for full implementation of Resolution 2401 remains as urgent today as when it was adopted. As Ambassador Al-Otaibi has said, we will spare no effort to make progress on the implementation of Resolution 2401. We will continue to work actively and tirelessly to this end, creatively consider possible further steps, and remain ready to reconvene the Council at any time, should the situation warrant the Council's renewed action. We are convinced that unity of this Council, as difficult as it may be, is the only way to effectively make real difference on the ground
and alleviate the suffering of the Syrian people. From our side, even when terribly frustrated, we will never give up trying to achieve such change. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Sweden for his statement. I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. اسمحوا لي بداية أن أتوجه لزميلي في وفد روسيا الاتحادية بكل العزاء باسم حكومة بلادي وشعب بلادي على خلفية الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الأطفال في المركز التجاري في كيموروف. السيد الرئيس، كنت أنظر قبل دقائق إلى أسماء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فلاحظت أن دولتين فقط من 15 لهما سفارة في دمشق، دولتان فقط، ولذلك كان كلام ممثلي هاتين الدولتين هو الأكثر دقة وقدرة على توصيف الواقع الإنساني في بلادي وتقييم هذا الواقع بشكل نزيه وموضوعي. السيد الرئيس، كنا قد بشرنا أهلنا في سوريا في نهاية العام 2016 في هذه القاعة بالذات بأن الحكومة السورية ستحرر الجزء الشرقي من مدينة حلب من المجموعات الإرهابية المسلحة، وفعلنا ذلك كحكومة، كجيش، كدولة مسؤولة عن وطنها. وها نحن اليوم نبشر أهالينا بأن ساعة تحرير كامل الغوطة الشرقية من ممارسات هذه المجموعات المسلحة الإرهابية قد دقت، كما نبشرهم بأننا سنحرر الجولان وعفرين والرقة وأدلب وكل شبر من أرضنا المحتلة، لأننا كدولة نرفض أي وجود غير مسلح على أرضنا وأي قوات محتلة مهما كانت الذرائع. حالنا في ذلك حال أي دولة من دولكم. إن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا عدالة قضيتنا وتضحيات الجيش العربي السوري واحتضان الشعب له، ولولا دعم الحلفاء والأصدقاء. إن الحقائق التي تكشفت خلال الآونة الأخيرة مع عمليات تحرير منطقة الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية المسلحة تثبت مرة أخرى ما كنا قد دأبنا على نقله إليكم منذ اليوم الأول للحرب الإرهابية العالمية التي شنتها السعودية وقطر وإسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على بلادي، بأن السبب الرئيسي لما يعانيه السوريون هو ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين، حيث أكدت شهادات أهلنا ممن يخرجون من الغوطة الشرقية وهم بعشرات الآلاف، عشرات الآلاف، أكدوا قيام هذه المجموعات على غرار ما كانوا قد فعلوه في حلب وغيرها بمصادرة حرياتهم وقطع أرزاقهم وتشتيت أسرهم ومنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة بهدف الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية وبالاستيلاء على المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين واحتكارها وتوزيعها على مناصريهم أو بيعها للمدنيين بأسعار باهظة، وباستهداف الممرات الآمنة التي خصصتها الحكومة لخروجهم، وذلك بالرصاص المتفجر والقذائف، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم بمن فيهم عدد من الأخوة الفلسطينيين. إن ما شهدناه في هذا المجلس أيها السادة من تحركات هستيرية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، والتي ترافقت مع قيام الدولة السورية بممارسة حقها السيادي في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتطهير أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لكل السوريين، تنفيذا لقرارات مجلسكم أنتم ذات الصلة بمكافحة الإرهاب
كل ذلك يثبت أن هدف الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية لم يكن في يوم من الأيام رفع المعاناة عن المدنيين السوريين، وإنما الدفع باستمرار هذه المعاناة بغية ابتزاز الحكومة السورية سياسيا وإنسانيا، وإنقاذ الإرهابيين من مصيرهم المحتوم. أود هنا أيها السادة أن أطمئن رعاة الإرهاب اليوم وبعضهم في هذه القاعة بأن خطتهم البائسة التي عملوا على الترويج لها على مدى السنوات السبع الماضية لتغيير الصفة الإرهابية عن هذه التنظيمات الإسلاموية التكفيرية ومحاولة تقديمها على أنها معارضة سورية معتدلة قد باءت بالفشل. الغوطة لم تسقط كما قالت زميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، بل تم تحريرها كما حررنا شرق حلب. من سقط في الغوطة الشرقية هو الإرهاب وليس المدنيين. نعم، يجب أن يكون هذا العام هو عام عار، هذا اليوم يجب أن يكون يوم عار كما قالت، لكن يوم عار على رعاة الإرهاب، لأنه بدعمهم للمجموعات الإرهابية على مدى سنوات بهدف قلب نظام الحكم في سوريا بالقوة لصالح مجموعات إسلاموية تكفيرية قد نتج عنه معاناة كبيرة للشعب السوري. هذا الكلام لا أقوله على عواهنه. ها هو قائد المنطقة المركزية، هيك اسمه، في القوات المسلحة الأمريكية، بسموه السنتكوم، الجنرال جوزيف فوتيل، يقر أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للقوات المسلحة برئاسة السيناتور ليندسي جراهام قبل يومين، أول أمس، قال الجنرال فوتيل وأقتبس: إن تغيير نظام الحكم في سوريا بالقوة لصالح مجموعة من الإسلامويين المعارضين قد فشل. انتهى الاقتباس. السيد الرئيس، لقد عقد هذا المجلس 49 جلسة رسمية حتى الآن، 49 جلسة لمناقشة ما يسمى بالوضع الإنساني في سوريا. هذا ناهيك عن الاجتماعات غير الرسمية والطارئة واجتماعات الأرية فورمولا، حيث استمع المجلس إلى تقارير وإحاطات مليئة بالمغالطات اعتاد بعض كبار موظفي الأمم المتحدة على تقديمها خدمة لسياسات بعض الدول الغربية النافذة في مجلسكم الكريم هذا، وللضغط على الحكومة السورية. وقد اتسمت تلك التقارير والإحاطات بالابتعاد التام عن المهنية والموضوعية والتغاضي عن الاعتداءات التي تم توجيهها ضد سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، سواء من خلال العدوان المباشر للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أو من قبل النظام التركي أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال تقديم شتى أشكال الدعم من قبل تلك الأطراف وغيرها للجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والميليشيات التي تم تصنيعها في هذه الدول. 49 تقريرا ومئات الاجتماعات والإحاطات وآلاف ساعات العمل، ومع ذلك لا تزال هناك دول لا تريد أن تعترف بأن سبب نشوء الأزمة الإنسانية هو الاستثمار الخارجي في سلاح الإرهاب والإجراءات القسرية أو حادية الجانب. 49 تقريرا، ولسان حالي اليوم أيها السادة يقول المثل القائل: وكأني أعاتب صما وأطلب حديثا من أبكمي. وربما يترجم المثل الهولندي المشهور السيد الرئيس طالما أنه يأتي من بلادكم، وهو المثل الذي يقول: الورود الجميلة لها أشواك، باعتبار أن هولندا بلاد الورود الجميلة. ربما يترجم هذا المثل واقع الحال أكثر من غيره. السيد الرئيس، السيد لوكوك أشار إلى أن كشكول ضربت بصاروخ، لكنه لم يذكر من أطلق هذا الصاروخ. السيد لوكوك قال أن هناك 8 ملاجئ جماعية للخارجين من الغوطة،
لم يشر إلى جهد الحكومة السورية في استضافة 150 ألف مواطن مدني خرجوا من الغوطة الشرقية. ما بيعرف هو مين عم يشرف عن ال8 ملاجئ. السيد لوكوك لا يعرف. ربما سكان الفضاء الخارجي هم الذين يهتمون بال150 ألف مدني الذين خرجوا من الغوطة. السيد لوكوك قال أن الأمم المتحدة والشركاء والهلال الأحمر السوري يساعدون الخارجين من الغوطة. يعني الحكومة ما لها أي دور. إذا كان الحكومة ليس لها دور فلماذا توجه لها الطلبات يا سيد لوكوك؟ إذا كنت لا ترى حكومة سورية شريكا معك فلماذا توجه لها الطلبات بالموافقة على إرسال قوافل؟ السيد لوكوك قال أنه 153,500 شخص لجأوا من عفرين إلى تل رفعت بسبب ما وصفه، هيك قال حرفيا، الأعمال الحربية. أعمال الحربية بين مين ومين؟ مين ومين؟ مين اللي أجبر 153,000 أنه يغادروا عفرين؟ أليست تركيا؟ أليس العدوان التركي على عفرين يا سيد لوكوك؟ السيد لوكوك قال أن الحكومة السورية، هي المرة الوحيدة اللي ذكرها، وافقت على تسيير قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان. لم يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تعرقل إرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان، لأن القوات الأمريكية هي التي تحتل مخيم الركبان ومنطقة التنف. المهم، هناك كثير من الكلام الذي يمكن أن يقال، ولكن لا أريد أن أخذ من وقتكم الكريم أكثر من ذلك. لن أخوض الآن يا سيد الرئيس بتفاصيل ما تضمنه تقرير الأمين العام رقم 49. سأضرب لكم مثلا واحدا فقط حول ابتعاد هذا التقرير عن الموضوعية والحيادية، حيث يتحدث التقرير بإسهاب وفي أكثر من 9 فقرات 9 فقرات 9 paragraphs عما يعانيه المدنيون في الغوطة الشرقية وما لحق بالبنى التحتية المدنية فيها نتيجة الأعمال العسكرية الحكومية حسب ادعاء التقرير. 9 فقرات. لكن حين الإشارة إلى ما تعرض له 8 ملايين مدني في دمشق جراء استهداف المجموعات الإرهابية للعاصمة بأكثر من 2500 قذيفة واستشهاد وجرح الآلاف وتدمير المنازل والمشافي والمستوصفات، يكتفي التقرير بالقول بشكل مبتسر في جملة واحدة 9 فقرات وبعدين جملة واحدة عن دمشق يقول فيها التقرير، وأقتبس: تواصلت أيضا الهجمات على الأحياء السكنية في دمشق من الغوطة الشرقية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية. انتهى الاقتباس. السيد الرئيس، نأمل أن لا تكرر الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية سلوكها الممنهج الذي اتبعته في مناطق أخرى والقائم على عدم تقديم الدعم للمناطق التي يتم تحريرها أو التي تشهد مصالحات، وأن تبادر الأمم المتحدة لاتباع نهج جديد ينسجم مبادئ ميثاقها وأحكام القانون الدولي، نهج يقوم على التعاون والتنسيق الكاملين مع حكومة الجمهورية العربية السورية، وهي الطرف المعني الوحيد بحماية ودعم السوريين، ورفض الانصياع للضغوط والإملاءات السياسية التي تفرضها بعض الدول الغربية النافذة في مجلس الأمن والتي لا تنسجم ومبادئ وقيم العمل الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. السيد الرئيس، وزعت وزارة التجارة الداخلية السورية خلال الأسبوع الماضي فقط 4,000 طن من المواد الغذائية، 4,000 طن من المواد الغذائية على مواطنين المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية. لا أعرف من أين جاء زميلي السفير الفرنسي بالمعلومات التي ذكرها، لا أعرف من أين، لكن شيء طبيعي، ما في عندهم سفارة في دمشق وبالتالي ليست لديه معلومات ذات مصداقية. ختاما سيد الرئيس، لقد أصدرت الدول الراعية للإرهاب تعليماتها إلى المجموعات الإرهابية المسلحة كي تستخدم السلاح الكيميائي مجددا في سوريا. انتبهوا إلى هذه المعلومة مجددا. وكي تفبرك الأدلة كما فعلت سابقا لاتهام الحكومة السورية. تشير آخر المعلومات التي وافيناكم بها يوم أمس السيد الرئيس إلى أن هذا العمل المسرحي الذي تنتجه استخبارات هذه الدول ويمثله أفراد ما يسمى بالخوذ البيضاء ويخرجه الإعلام الغربي
يتم الإعداد له هذه المرة في المناطق القريبة من خط الفصل في الجولان السوري المحتل، حيث ستستخدم المجموعات الإرهابية الغازات السامة ضد المدنيين في بلدة الحارة، وبعدها سيتم نقل المصابين إلى مشافي العدو الإسرائيلي لمعالجتهم هناك. ويمكن لكم أن تتخيلوا ما ستكون عليه إفادات أطباء قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها. كما تشير المعلومات إلى أن مسرحية أخرى يتم الإعداد لها في قريتي الهابط وقلب لوزي في ريف إدلب، حيث تم رصد عربات بث فضائي وخبراء من جنسيات مختلفة، إضافة إلى تحضير كادر تمثيلي من النساء والأطفال من مخيم للنازحين على الحدود السورية التركية. أيضا مرة أخرى أترك هذه المعلومات الهامة في عهدة مجلس الأمن الموقر. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers, and I now invite council members to informal consultations to continue our discussion on the subject. The meeting is adjourned.